Scream, I'm guessing. Right. Emil, actually. Emil was the closest to taking a slice. He like reached out and was like, wait a second, I've considered this. Yeah. I like how you reached for it and realized this was not going to work well for him in the end. But yeah, one thing that you notice in the tag board during the commercial breaks for people who pay attention is that you see all the on social media, a lot of people made me saying, oh man, I'm cheering for both of these teams. I don't want either one of them to lose. Just goes to show like how big of a fan base Payparax have accrued over the months and the years now, and also obviously Team Liquid. Yeah, I mean, both these teams are just so likable. Payparax in particular have built such a big brand for themselves, and also have just built such a performance throughout this year. They've been steadily improving, finding second place in Copenhagen. Now they're on the verge of being kicked out of the event, and I mean, if they lose here to Liquid, it would be a tragedy, but the same is true on the other side. The same is true on the other side as well. Yeah, you've got Liquid, who are a frustrating team to watch because they have so much potential but haven't been able to realize it at any point throughout this year. And so people are desperate for them to win, to prove that the roster was worth investing into for so long and see them reach the heights. On the other side, Payparax have just been better at every tournament. This would be such a odd turn for them to bomb out in groups. Yeah, but it would also be an opportunity if Liquid could kind of win in this one, be able to build themselves back up. Last time they qualified through the LCQ, made it to champions, they were a top 4 team. Well, the history has been back and forth. There have been blemishes of greatness, and there's another opportunity for Liquid to hit that. I think whoever wins this match, people are going to be extremely high on them heading into playoffs, despite the fact that they're going to be a second seed coming out of groups. Unless this is a horrendously bad game, but I just don't see how it could be. The quality of players and the quality of teams here is very high. That's an interesting statement though, because it's like, I don't feel that way. I still feel like, I said this before, I'll say it again, this is anyone's tournament. I have never, in my 300 years of working in esports, seen a tournament like this where every single team is competitive. So I don't necessarily feel like that, but I do understand your perspective though, just because of what both of these teams bring to the table. Maybe. Yeah, I mean, you already brought up the fans. A lot of people love these teams. They've been waiting to see greatness. People have been waiting for Payparax to finally win a tournament they thought it would be. Now we'll have to see. All right, Prime Gaming Agent Select here, sideshow. Let's see what we get. Don't worry, I got to do the, you got to do the thing. There are different avenues for Payparax to approach here. And Ching is immediately going for the Reina. Instantly going for the Reina. I was gonna say, חברים, last time both of these teams played. אני לא יודע אם אתם מוכנים לזה, אבל אני מוכן ואני מתרגש. כי היום יש לנו ליקוייד נגד פייפראקס, משחק מטורף. Yeah, I mean, this combo was absurd. It was kind of Benkai being the anchor, holding down space or denying those lurks on the Cypher, and then just raw chaos and aggression from Forsaken and Jing. And it was working for them against CDG, despite looking at this. מה קורה יאב תלקורה? מה קורה רס? מה קורה אורי פלס? מה הולך צ'ופי? מה הולך ויירקס? חבר'ה, אתם קולטים שאנחנו רואים היום היסטוריה. אנחנו היום רואים ליקוייד נגד פייפראקס. זה אחד המשחקים שאני אישית הכי התרגשתי להם, ואני כל כך ציפיתי להם. ותשימו לב טוב טוב, מי שמנצח מבין השתיים עולה לפלייאוף והוא משחק נגד אופטיק, נגד יאי. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נראה סקרים נגד יאי, חברים. אני הרבה זמן לא התרגשתי ככה ממשחק, הרבה זמן. אז יאללה, שיהיה בהצלחה. מה הולך, שחר? This more than ever is a duel between two sets of stars that both need to perform. And one of those stars on Liquid is Yampi. He's going to be playing Chamber. He's been their best player when they've played Haven. And this comp that Payparax are running does not have many tools to push an upper off an angle. You've got a Leah, which is easily avoidable, a couple of flashes and a Trailblazer, and that's about it. So I think נראה לי זה הולך להיות Haven, לפי הקומפים. All right, we're all set to kick off our first match of the day. So let's go ahead and send it over to the tag team champions of casting. It's Doug and Bala. יאללה חברים, איזה משחק! Thank you so much, GB. The storylines are already אני באמת מתרגש, אני פשוט צמרמורות בגוף, צמרמורות, צ'אט. רגע, טריק לא עלה ללייב? אני בהלם, אחי.
Hang on to your butts, people. It's אחי, gonna be אני good. בהלם, What טאריק more לא could you בלייב. ask for? And there's so much too. This is an EMEA team trying to qual. None of them have made it so far. We're getting שמעת על עידן אוחיון? This is כן, it, the לצערי decider שמעתי, for Quebec, which was the group of death. עידן היה נראה, אני לא הכרתי אותו באופן אישי, אבל ראיתי את הסרטונים שלו, והוא היה נראה בן אדם מאוד מאוד טוב, וכואב הלב עליו. I think if nothing else for the people at home who aren't emotionally tied to this is just a lot of fun. And we're starting off on Haven with Arena. The desk was talking a lot about how these two comps will go up against each other. And חבר'ה, יצאנו לדרך, ליקוייד נגד פייפראקס. אתם מוכנים למה שקורה פה? The only real exception here is Soulcast who's peeking down a long. You see Yampi already has to give the angle up, and off of that, Navera was set up to drop some utility. Ooh. Aye, לא, אוי לא. And that's uncharacteristic too. כמה שלב את פייפראקס, כאילו אני מת שליקוייד ינצחו את זה, יאללה ניברה, תן לו בראש. טוב ניברה, טוב ימפי! לא! Payparax now with the advantage. Soulcast and Navera, the only two that remain, and they're going to try to approach us from different fronts. Navera with utility, Mind Freak having to reposition, take a tiny step back as Benkai up forward. The Haunt got cleared out. Now Benkai waiting, swinging, not landing the shots. Frenzy goes just a bit wide. Liquid having a hard time getting into this. Perhaps they can do it off the power. No, nice try. not much success there either. Soulcast takes one down, but a 1-for-1 when you're outnumbered to 0. And that garage aggression did not work at all. חבר'ה, עשיתי סקר, תצביעו בסקר למי שאתם חושבים שהולך לנצח את המשחק. אני מאמין בליקוייד, באמת שאני מאמין בליקוייד שהם ייתנו פה שואו, והולכים לנצח את המשחק הזה. And always interesting to look at. I feel like it's the second time we've seen something like that and gone, whoa. It's just the nature of it, right? This is still such a young game. But happy to see these two teams face off in a match as important as this. Start to see this fight for A main control. Payparax off of Jing's clear to control on. But this time they're actually using it to pivot immediately. אני יושב בעמדה כאילו אני משחק בעצמי את המשחק. Immediately this Trailblazers is going to give him a lot of free access. טוב, ימפי, אחי, משתיק את פורסייקן. לא, טוב, ימפי! אומייגאד, אחי. And takes care of Jing. You start to see the numbers go so heavily in favor of Liquid. Remember, יש חדש להפתעה, כן, ביום שישי. Sheriff's a shorty and well the headhunter that's been the main. חבר'ה, ביום שישי יש הפתעה, תצפו. For Payparax here. While on the verge of being thrifty, there's still so much room to work with here for Payparax. Bankai's all the way in the A site, but the thing is, he's not going to find himself a kill. He'll find himself the site. He needed kills in this instance. I mean, they both have Spectres, and they're both very healthy, too. You can tell a bit paranoid here. No idea of where Liquid might be. טוב, האמת שליקוייד עדיין יכולים להפסיד את זה. Usually, in the first two games, Liquid wasn't really finding much with... בגלל שלליקוייד אין נשקים, אבל האמת שיש להם יוטיליטי. יש לניברה סטן. וואי, ניברה תקוע עם שורטי, אחי. טוב, סטן. יופי של סמוק. אומייגאד, זהו, זה נגמר. טוב. That was dangerous for Liquid after having such a strong advantage. גיל, זוכר את הרעיון מאתמול? אתה חושב שתעשה את זה? ניסית לעשות עם זה משהו? איזה רעיון, אחי? After a solid pistol idea, but not getting there on the execution. The second run will pay dividends, though. אבל בימי שישי אתה לא משדר, אז אתה תוריד עליה ביום ראשון. אתה תדע, אחי, אני מבטיח לך שאתה תדע. אל תדאג, אתה לא תפספס את זה. של המשחקי סופים שאתה משדר עוד טורניר, אני לא יודע אם אני אעשה עם זה משהו, אני אומר לך את האמת. שמע, ימפי חם היום, אחי, הוא לא רואה בעיניים. ימפי נהיה מפלצת, תקשיבו, ימפי היה גרוע והוא נהיה טוב. כזה פשוט מה שאני אומר עכשיו.
יאללה, ליקוייד, יאללה, הופה, כנסו להדשוט משין. כמה הדשוטים יהיה פה? צ'אט, אני מהמר על 3. תרשמו מהר כמה הדשוטים סקרים מביא עכשיו. אז וואלה, אני לא מנחש את סקרים יותר. אומייגאד, נו באמת. טוב, ימפי. וואי וואי, איזה הילו קיבל, אחי. 2v2 now this time. Look at the approach the team Liquid is taking though. Slow from Demasig, but Yampi immediately on the flank, and they just saw him inside of B. Don't mind Freak has no stars. Divide just got a flash. Also, Demasig טוב, just ימפי smoked בא, him אבל... off. So that's another bit of misdirection. Yampi's not going to opt to actually use that smoke to his advantage though. Yampi creeping forward. Demasig 5 HP. דימסיק צריך סבלנות פה. טוב, הם מבינים שהוא באנדר, הם מבינים, לא. יש! ימפי! ימפי, אחי! צ'אט, כל מי שפה לרשום ימפי בצ'אט, באמת מגיע לו, אחי, הוא פאקינג הביא פה ראונד פסיכי. סקרים היה 0 בסיס וגם בוולורנט. העיקר שאתה טוב, אדם, זה הכי חשוב, אחי. לא כולם, אחי, נולדו עם כישרון, אין מה לעשות. אומייגאד, אחי. תגיד, זה רק אני או שאני זוכר את דימסיק בפיינס? וואלה, הוא לא אף פעם לא היה בפיינס, אני לא יודע על מה אתה מדבר. סתם, זה הוא. צחקתי גיל, אני יודע שהם טוב. אוקיי. אני פשוט לא יודע אם אתה צוחק או לא, אתה מבין? הוא שבר לו את המצלמה עם הרימונים. אז רגע, ימפי שם את הטיפי שלו? אוקיי, לידו, בסדר. הם עכשיו עושים ריד לזה שהם יעשו ריטייק פה, ובגלל זה סקרים נשאר. יופי, לא, יפה. למרות שהוא הביא לו דינק, נרגע, לוקח את הזמן. איזה יופי של סקרים. הוא לא יצא חזיר, בגלל שהוא לא הרג, הוא רצה עוד. הסמוק הזה היה כל כך טוב. טוב, סקרים! השאלה אבל אם הם יבינו שזה הולך את רוטציה. אוקיי. אחי, הוא גם מקבל פה אחד. וואו. ועוד הוא נשאר בחיים, אחי. לא מאמין. And now Scream's in a spot where he's, what the heck do I do? That's a Payparax classic too. Just leaving a player there and Jing with the confidence to do that. You heard him in the teaser talk about facing up against Scream, and it was kind of like, yeah, I think I can take him. הוא לא שיחק שם או שכן, אם אני לא טועה באיזה משחק אחד. על מה אתם מדברים? וואלה, כבר אני לא עוקב. חבר'ה, שימו לייק, כל מי שכך, עוד 96 צופים, בואו נגיע ל100 לייקים, אני מניח שעוד לא הגענו, אז בואו נשים לייק. למה אתה נכנס להדשוט משין לכוונת? מיינד פריק? מה חשבת לעצמך? חבר'ה, עזבו אתכם מה סקרים היה בסיס, תראו איזה משחק יש לנו פה, איך אתם בכלל יכולים לדבר על הדברים האלה? אתם מבינים שיש פה ליקוייד נגד פייפראקס, אתם קולטים את הגודל של הדבר? אתם מבינים שמי שמנצח פה הולך לשחק נגד אופטיק? But I do like the decision from Scream to take a couple pot shots. He got a dink and then fell off. And Yampi knew that that was going to be the case. This fight was really good in my mind from Team Liquid, but Payparax's response, which we already saw in the pistol to that aggression, is solid.
just escaping. Not only were they already running away, by the way, from the showstopper, just cautiously reapproaching that and scaling back sewers. Looks like we have a delay here. As soon as we figure out what it is, we will. הנה, טק פאוז. But again, tied to ניברה לא פוגע, אז עושים בעיה של טק פאוז. We've already seen the Reina make plays. We've seen Jing, as we just mentioned in the previous round, do some outrageously dirty things on A. Now he has that Empress online. We'll see if he chooses to use it here soon. אני מופתע שטאריק עוד לא עלה ללייב. Super interesting to see how Payparax is going to approach these anti-ecos. And we are back into the game, so there's a couple stingers per team. הייתי רוצה שפנסי והאיפוק היו משדרים את זה. And the theme so far has been Team Liquid trying to find the space to go really aggressive. You saw it in the first round. First round, the last round. Yeah. They're just trying to find out where Payparax is and going right to them. And I think that might be an okay approach, given that if you can burn the utility out for Payparax here, because they have the two duelists, you're not going to have as much later on to execute, but this one's much faster for Forsaken. Look, it's only Soulcast here. And Payparax might have gotten a beat on that. And I wonder if they were expecting something aggressive too, because you see the gravity well set up. I think they maybe were expecting Yampi to be a step up or something. Either way. לא הבנתי, ליאמפי אין אולטי? שהוא ישתמש ברונד קודם. Don't forget too, you should always expect here the fault line from Navarre, and it wasn't there this round. Still has it. Soulcast still alive. And there אין לו כדורים לסולקאסט, אחי. Just heard him get in the cage though, so they know there's somebody close to hers. איזה יופי, אבל תראו כמה זמן סולקאסט שורד פה, זה פסיכי. Soulcast may be trouble here. איי איי איי, אם הוא מביא אחד זה המטורף. You see the trap wire just on the outside. טוב, ימפולה. But the cosmic divide is going to provide some trouble. Is there a gap from the peak? There is! אומייגאד! ימפי! Forsaken tries to go up 6 HP. You heard the Empress use from Jing. אני לא יודע אם הוא יודע שסקרים עלה למעלה, אבל... And he's just waiting on the other side. You see this, the knife out there from Yampi. We've seen that happen way too many times. If they faced it, this is really bad for Jing. Oh, there are two. טוב, סקרים! let's go! יופי! יאללה! יאללה, ליקוייד, אחים שלי. Liquid take the lead back. And that is now another lightish buy from Liquid that they pull out and win against the buy from Payparax. That is huge. Again, just responding. לא, השוט של ימפי, עם הלב והבלה, באמת, כאילו, אני לא יודע מה נכנס בימפי, אבל אני... Forsaken pushed out long A. They kind of figured out potentially Soulcast is going to be here alone, and they execute while he is there alone. קולטים איזה משחק אנחנו רואים פה בכלל? אתם מבינים את גודל המעמד? You have Navarre getting back in time to give him a fault line. You give him so much room, and the retake started by Yampi with the 2 kills is insane in front of that cosmic divide. He's got the op now. Yeah, massive. I mean, the second one probably should have never happened. Either way. You mentioned the op in the hands of Yampi, sure enough. Take a look and see what he can do early on, and it does not look like that's where the push is headed. Vi, אני יכול להתקרב יותר למיקרופון, אני בכוונה הרחקתי יותר, אבל הנה עכשיו... פשוט שאני צועק, אני לא רוצה שזה יחריש לכם את האוזניים. I mean, by process of elimination, maybe, but there's no like solid cue for them to understand that the op is here, that Yampi's here. Okay, just good though, but Yampi's יופי של האנטרי של ימפי. Soon as the cage goes down, אומייגאד, אחי. Forsaken follows too. The leer out and Yampi gets the third. The fourth right before him and he lands it. A prime gaming flawless for Liquid. And that's exactly the type of round you finally want to Oh shut my Payparax God. down. When they're going back and כאילו forth. אתה חייב להפסיק Just a להתרחק מהמיק, ridiculous round from זה Yampi. חייב לזה שונים כלום. סבבה. Half from Yampi. So far, it's been Holy this shit. again has been the most pivotal change in my mind. Yes, Scream went crazy at LCQ. But Yampi moving to full-time operator, full-time chamber, has been so good. Liquid finally committing to it. זה גם איזה אשטג QW, אין לי מושג. And the great thing about מה הולך it is גטינג? it מה gives הולך him נאג'י? מה consistency איתכם in חברים? playing מה an שלומכם? integral side by side. עובר עליכם היום. Especially when it שום comes קבוצה to לא the רצתה אותו defensive כי side. לא הלך בקבוצות They're קודמות, sharing the זה load שחקן מאוד לא completely קבוצתי. equally, and Yampi's success rate is so good. A 13-3 start for the chamber from Team Liquid. Absolutely outrageous. חבר'ה, ליקוייד זה קבוצה מדהימה בעיניי. היא פעמיים הגיעה לצ'מפיונס מהלואוד לסט-צ'אנס קואליפייר. הם באמת קבוצה טובה, והרבה פעמים הם מפסידים כי
הם קבוצה מאוד חזקה מכנית, והרבה פעמים הם מפסידים גם על זה ששחקנים פשוט לא מופיעים. אני חושב שהשינוי הכי גדול של הקבוצה זה המאמן שהכניסו והוציאו את סליגי, המאמן שלהם מדהים. ליקוייד משחקים אסטרטגית 10 רמות מעל מה שהם היו משחקים לפני. זה הגמר? לא, זה לא הגמר, זה מי שמפסיד פה אף הביתה, מי שמנצח פה, תקשיב טוב, נוב, הולך לשחק נגד אופטיק בפלייאוף. זאת אומרת, זה ממשחק פסיכי הופך למשחק חולני, כאילו, עד כדי כך. אתה תראה פה יאי נגד סקרים. You have to take the pace to him. And you just saw what happens when you try. You know, you often see rounds like that and you go, okay, well, but can he do that again, right? Is he going to be able to consistently land a 4K by himself on A? With the op, and the thing is, it's on these stages that players like Yampi deliver, and they manage to do so consistently. So you're right. Do you really want to go at that again? הם פה בשיפט. דוג או סוטרה לתוך, טוב, של דימסיק, יפה מאוד, שחקים ריטייק ביחד, מדהים. מה, אבל אף אחד לא הולך מהגרש? ענק, דימה. ענק, ענק. ענק, ענק. הוא נשאר עם השריף. אבל זה לא משנה, הם התמינו. הוא לא חייב למות בסיטואציה הזאת. אגב, צ'ט, אני אגיד לכם משהו. נכון, אתם אומרים, כאילו, בדרך כלל אתה צריך למות, כאילו, כדי לקבל כסף. אם אתה בעתק והטמנת את הפצצה, אתה יכול להישאר בחיים, ועדיין לקבל כסף. אבל אם לא הטמנת, אתה חייב למות, אחרת אתה לא תקבל את הבונוס. כאילו, זה משודר היום. הפלייאוף לא היום. היום זה רק האלמיניישנים של הלואר בקט של הגרופים. זה אותו דימסיק שהיה בפיינס, כן. וואו, סטן פול ונייד. אנלאקי אם הם היו נכנסים לזה. אבל זה הרבה יוטיליטי, האמת. Maybe that's what's missing, right? As you look at this PayPrax project throughout the tournament, you go, something feels a little off. They're not quite as electric as they have been in the past. Maybe that's the issue. It's tough to say. Either way, they find themselves down 3 rounds here in this opener against Liquid. Just attempts. Liquid is giving them nothing, though. וואו, איזה אולטי טוב. אומייגאד, אבל הוא הביא אחד. Told from the beginning. Right, as soon as Mindfreak puts the 2 smokes down on the links, they drop the Rolling Thunder and they just walk right into it. That was such a good read by Liquid. It is just a trade, though, so now PayPrax is able to spend the remaining time of this round, which is only 40 seconds, to start working. But I fear they might go right back into Liquid משחקים מדהים, באמת. גם ימפי במשחק כל כך ענק שלו, זה פסיכי. They just spotted 2. Really good play from Demon. Very heads up, but misinformation now because they are going to hit this B site, but יפה שהם הולכים לבי. Knowing how much time they have left, Jing. He has to be able to relieve the pressure and he can't. Wow. Doesn't find the kill on Nivera. Yampi's still on A. Now the question is he try to push in alongside Nivera or does he flank around? You've got Mindfreak who's already playing back. שאלה אם לדעתי דיווייד צריך לעשות פה פלי אגרסיבי לאחד הסמוקים. כדי להשיג איזושהי הריגה. כי הוא לא יכול להישאר שם פשוט פסיבי בסייט. אוף, מיינדפריק, אחי. דימסיק חריף. וואו, דיווייד, אחי. זהו, שחק על זמן, איזה רמה גבוהה. זה דימסיק מ-K7. מה איתך ירין, אח יקר? Loses them. I do have to commend Nivera, great utility here, but they only get a trade from that. So setting up a trap play, one enemy remaining. with an entire ult doesn't work that well, and then also PayPrax to be able to pivot. זה משחק לדעתי בין שתי הקבוצות האלה.
זה משחק לדעתי שהולך להיות נטו על מנטליות, באמת. הלחץ שיש כרגע לשתי הקבוצות האלה זה הולך להיות נטו מנטלי. שתיהם מצוינות אסטרטגית, שתיהם מכנית מטורפים. הכל יהיה פה מנטליות. זה פלש לא טוב. וואי וואי. בסדר, הביא אחד, השיג טון האינפו. זה לגמרי טרייד לתופעת ליקוייד. הפלש הזה יקשה פה על סקרים. אוף, איזה שוט. איזה מדהים הג'ינג הזה, זה פשוט מדהים. Just responding so well to the utility thrown out there. If ever trying to peek by himself, though, ill-advised against Jing of all people. The team is here. Yeah, they do, and it doesn't matter. Benkai with the bullet between his eyes. Falls Yampi with the op. He's close by. And the money. Balla. Alright, they're gonna come in for this. They're outnumbered. Scream holding it. שי, איזה ראונד של ג'ינג, מטורף. The crossfire was too good. That just fell apart for Liquid. Yeah, it did. There was the setup on long A. מה קורה, יונה? איך אתה, אחי? And Scream's not fighting with him at all. יש פה סולקס עם אולטי. איזה התחמקות מהפלש, מדהים. בסדר, מי אתה מנצח? אני אומר 2-1 במפות לליקוייד. זה הולך להיות ממש צמוד. Little bit of miscommunication there, and then to overcommit to the fight, to stop this. טיימאוט של ליקוייד מעניין דווקא. כנראה שיש למאמן משהו חשוב להגיד. בדרך כלל כשלוקחים בתוצאה כזאת 5-4, זה כי יש למאמן איזושהי תובנות, והוא רוצה כאילו להסביר כאילו מה קבוצה יריבה עושה, ואיזה פרוטוקולים כדאי להשתמש. במיוחד, אני אגיד לכם משהו, במיוחד שאתה נגד רינה, אתה משחק פה נגד דמות בעייתית. ריינה היא דמות מאוד בעייתית, כי היא יכולה להיות מאוד סנובולית, ואתה רוצה אולי לשנות איזשהו משהו שאתה לא רגיל נגדו. אולי גם הדרך שבה הם לוקחים מיין קונטרול. אולי מאמן אומר, יודעים מה, תקשיבו, ימפי, אתה לא זז מ-A, וכאילו, אתם לוקחים A קונטרול, ימפי נשאר ב-A, ותשאירו את ימפי להחזיק שם, כי יש לו את הטיפי, כי הרי מה שקרה עכשיו זה שהם, ליקוייד לקחו A קונטרול, פייפראקס לקחו את זה בחזרה, וכאילו, הם הפסידו את הראונד בגלל זה. אבל יכול להיות שעכשיו זהו, זה בדיוק מה שחשבתי שיקרה, ימפי יבוא ללונג עכשיו. יש פה קייג' עמוק. יפה, אני מת על הפליי הזה. אני ממש אוהב את הפליי הזה. הקייג' הזה עכשיו מנטרל את כל האינפו מימפי, אבל ימפי נמצא פה באוף אנגל חריף עם האולטי, זה יכול להיות סופר טוב. יפה, אוקיי. יש פה קוסמיק דיווייד. רגע, מה? זה קוסמיק דיווייד של פייפראקס. וואו, זה מטורף. תקשיבו, זה מטורף. אני עוד לא ראיתי אסטרה שמשתמש באולט בצורה כזאת. This is all misdirection. The way it's lined up, you have no idea if they're entering through B or through C, and if they're going to rotate away or what they're going to do. But what they do is they cut noise and they stay. אומייגאד, אחי, בחיים לא ראיתי אקסקיוט כזה. אומייגאד, ניברה, אתה מטורף, אחי. שמע, מה הולך פה? איזה יופי. לא הבנתי, רגע, אוקיי. Give them a little gap so they could peek on multiple different surfaces, but it just doesn't the space and אני הבנתי מה קרה פה ולא הבנתי מה קרה פה. הם שמו את האסטרה וול בעצם על הלונג ועל השורט, ואז הם רצו בעצם לקחת את כל הקונטרול לכיוון האי-שורט והלונג, ואז כל מה שישאר להם זה כאילו לצאת פשוט מהלונג ומהשורט ביחד, פלוס שחקן אחד שעומד על הקופסה, אבל זה בעייתי. אבל אני אוהב את ההחלטה לשים את ימפי טוב, ניברה, אומייגאד. תקשיבו, הם עושים שאט-דאון לפורסייקן. הם ניסו לגרום להם בחזרה ולא לעשות רוטייט, לעשות קי כדי לגרום להם פקפי ולעשות... כן, זה בפן הפסיכולוגי, אבל
אבל הם עשו הרבה רעש, הם עשו יותר מדי רעש בשביל לשחק אותה כאילו זה פייק. אבל אני גם חשבתי על מה שאמרת. Benkai called for where that trap was, dropped this mind freak, drops the smoke on it, just at the right time. יופי של אולט, יופי של אולט. או, לא, ריינה אולט, ריינה אולט, ריינה אולט. טוב, דימה. הבנתי, איך סקרימים אופ עכשיו? טוב, סקרימי. Respect it. Scream patient. Scream shoots the it's not enough. Mind Freak cannot dodge the explosives in his lap. Liquid get the defuse. אתם מדברים מהר מדי בזמן, אני בעד ליקוייד, גיל מה נשמע, תקשיב, אני חושב שאני חייב נרף דחוף, נרף חזק, מה דעתך הוא צריך לקבל? לדעתי כרגע הוא לא צריך לקבל נרף. אני חושב שכרגע הוא בסדר. מה שכן אפשר לעשות לצ'יימבר נגיד, זה נגיד להפוך לו את הטיפי לכמו של ג'ט, שאתה לוחץ על איזשהו כפתור כדי להפעיל את הטיפי ויש איזשהו דיליי קטן, ואז אתה צריך לתזמן את הטיפי שלך בטיימינג טוב, אבל אז זה לדעתי יחליש אותו יותר מדי. כאילו כל הקטע הוא, תחשבו, אני מסתכל על זה כמו סייפר קייג'ס לצורך העניין, אתה צריך לדעת לפתוח את הקייג'ים בזמן הנכון, אותה מידה אתה צריך להפעיל את הטיפי בצד הנכון. זה פשוט יהפוך את צ'יימבר להרבה פשוט לא שחיק לדעתי. האמת שעדיין הוא יכול להיות שחיק. לא יודע. פורסקן לא נכנס למשחק עדיין. איי. שמעו, הג'ינג הזה מתחמק מפלאשים צ'אט? עדיף כבר לא לשים פלאש, נשבע. הבן אדם בשנייה מגיב לפלאש. Finds a hole. It's planted for backside here. Yumpy finds the timing. He saw Devi and he did not be seen back. Yumpy creeping around, trying to find his first target. My goodness, it doesn't get any cleaner than that. Now upgrades a weapon, has the Vandal, still healthy. שתיים בסייט, אחי. Jing to save the round for PaperX to get to a 7-5. That looked dangerous and precarious for a moment. But Benkai is able to nullify it. A 7-5 half for Liquid Ball. It almost felt foreboding. It almost felt ominous whenever we saw the buyout from PaperX as we go, oh crap, they're going to do it. והוא עם יכולת כמו הדש השבור של ג'ט בפעם, רק שהוא לא עושה דש הצידה, אלא משתגל לצד השני של המפה. אני לא יודע, אני לא חושב שהוא שבור ממש. בוא נגיד שפעם הוא היה סופר שבור, עכשיו יכול להיות שהוא קצת שבור. אבל אין ספק שאפשר עוד עדיין לעשות לו איזשהו נרף. אני אומר, אם אנחנו נעשה לו מה שעשו לג'ט, שהוא צריך להפעיל את הטיפי לפני, יכול להיות שזה... בוא'נה, ימפי עם 364 ACS, מטורף. But making rounds winnable for them too. His headhunter was lights out at the beginning, and then as soon as he got the operator in his hands, it's bonkers. Look at the Trailblazer not being able to see him here. He just reads the comp and how they're going to clear him so well, and his aim was phenomenal. And this run was just absolutely dismal. PaperX does not have any utility to clear him out. They're just trying to take these fights, and he's still alive, still holding on to this pace. Rain alert doesn't matter. He gets the kill regardless. It's absolutely absurd what he was able to put. אוקיי, FPX נגד קרו אחר כך. וואי, פנאטיק אנדרטיב. מחר יש משחק טוב. מחר יש שתי משחקים אחרונים, צ'אט. היום זה לאוד וליקוייד. כן, מחר זה לאוד וזטה. היום זה לאוד וזטה אחרי המשחק הזה. פייפראקס ליקוייד עכשיו. FPX נגד קרו מחר, ואנדרטיבס נגד פנאטיק.
ואז אנחנו נתחיל את הפלייאוף. אני כנראה לא אוכל לשדר לכם את אופטיק נגד ליקוייד לצערי, כי זה יהיה ביום שבת ואני לא משדר בשבת. נכון, ספטמבר 10 זה בשבת, כן. זה התחיל ב5, כניסת שבת זה ב... שש 33, יציאת שבת 7:30, כנראה שיגמר המשחק כבר זה. נראה כשיגמר המשחק אני כבר יצא שבת. זה לא כזה מעניין, אבל תקשיב, אם עכשיו תיקח את הכוונת של השחקן הכי טוב בעולם, תיתן אותה לברונז נגיד, הוא ממש קרוב, אבל מה שלדעתי הם טעו שהקטע זה אם כל המשחק עובד עליהם ועבודה קבוצתית. אז מי טעל? על מה אתה... מה הפואנטה של הזה? מה הולך, שייקה? But you almost have to, right? You almost have to try to spark something. It does give him the defensive op option, which certainly could be a thing, but with the two initiators on the side of Team Liquid, you know they have the tools to deal with it. Look at this stack on the B side. Forsaken's baiting into Devi and Jing. Yeah, and Jing had already used Alir to try to create some space there. רגע, מי משחק זה סייפר סטאפ. But nothing was found. Benkai all alone. He has a kill trip. He has a kill trip. Soul cast. Get really close to it, but he finally does spot it. What the fuck, אחי? Popped into the cam is a... Well, I mean, let's find whatever info we can before we die, I guess. Yampi not landing that first shot. He feels pressure coming in. 3 on the flank. Yep. They're going to push spawn. Look at this. Mind Freak has to be ready. Yeah. And I wonder if they are expecting it. He's holding faster. He hasn't really made his way up B. Now they've taken care of Yampi. He can push forward. They gave up the spike. What is going on here? They have no idea! רגע, מה קרה פה? הלו, היי! מה קרה פה? אני מסתכל על מה שיונה רשם. רגע, איך ליקוייד הפסידו את זה? But they just completely misread how fast it was going to come and then misplayed where they planted the spike for. Oh, they had to have just not believed it. Right, surely they just thought it was a fake, a bluff. And that's not both pistol rounds lost for them in this one. Nothing to do there if you're Benkai. The interesting part, right? They didn't smoke him off, which is why he's like, okay, I'll take this fight. Missed one way, but shouldn't be the biggest of deals here on the anti-eco, but there's a lot of shares here from Team Liquid. Flash just got some info mid too, out from Devi. Team Liquid with the spike money don't invest fully in going for a force buy, but they do buy a lot of shares here. And again, remember the story. אחי, מישהו יכול להסביר לי איך ליקוייד הפסידו את זה? נו, אני בתסביכים. So they choose to go safe. They choose to just. כאילו מה, פשוט הפייזו? And maybe this is where the. מה הולך, סנסei? אומייגאד, אחי. Jing just gets the kill and runs around and Jing פשוט רץ, אחי. Where is everybody? No, Soulcast is behind them. If they don't clear that out all the way down C long, he could be problematic. They tuck alongside the wall. How many times have we seen this angle not show much? Devi will try to peek, but they miss the timing. So again, the flank is coming fast, and I don't think they have any idea here. So סוג של... רגע, אתה אמיתי שהם הפסידו על נינג'ה דפיוז? Right, but the sheriff could be a problem. It could be devastating for the back line of Payparax. Oh my god, Yampi. Maybe they find טוב, ניברה. But Soulcast is now left alone in this one. תוציא נייף, תוציא נייף, תוציא נייף. But Jing is already on the defuse. He's fast enough. Swing out very quickly. יפה, יפה של ג'ינג. And Jing gets the third, along with the defuse. Empress online. בלו שדו, תודה לסאב. הם פשוט עזבו את הסייט? קייס הרייב שלך תעביר אחורה, אתה חייב לראות. יאללה, נו, שכנעת אותי. Yeah, sure, that could have gotten dangerous, but Payparax again. They played with. אנחנו 111 לייקים, 190 צופים. רק שתראו, כאילו, סבבה? כמה אתם לא מכבדים. And so they just trailblazer up against Yampi. He deals with it. אני חייב לראות את זה רגע, צ'אט. He's holding fast. הנה אני מסתכל על יונה.
wonder if הנה, אני מסתכל על... אתם לא רואים אותי מסתכל על יונה, לא he's holding משנה. faster. He hasn't really made his way up B. Now that they've taken care of אין Yamaha, he פואנטה. can push forward. They gave up the spike. What is going on here? לא הבנתי, אבל למה הם שיחקו שמה? We're expecting it. He's holding faster. He hasn't really made his way up B. Now that אחי, הם דחפו פשוט לסיטי. they've taken care of Yamaha, אין he פואנטה. can push forward. They gave up the spike. What is going on here? They have no idea! רגע, מה קרה פה? הלו, היי! Problems later on. The thing is, they haven't given up any of that space that they've taken. They're still playing down short. אני בהלם למה שקורה פה באמת. Or at least spot a little bit. They get cleared out. Liquid decide to cut ties with the eastern side of the map and rotate over towards C. And one of the things that they got there was information about both of the duelists. Yeah. And so now they know. Probably going to be the Cypher on the other side of the map, potentially playing with a trip inside of B. But it's fine freaking Benkai, which they hope they can abuse and take advantage of here. Look at how payparax respond. They start to rotate off the site, give it up, understand you have a flank coming around. There is a איזה trip מבאס זה שמסמנים אותך בסיטואציות covering האלה. that side. Soka's got to be careful. That dart inside. There's three coming fast. You're right. וואו, זה הולך להיות ריטייק מטורף. Flash, then the dash. Wow. Fall, and you've got the rolling thunder. טוב, Push back. אולטי. The thing is, they haven't taken care of Benkai yet. He's still around garage. Oh, and the טוב, swing is through EMP. here. Bear worked in the cubby. Oh, they have no idea. Oh gosh, they're reloading. טוב, He dismisses ניברה. though. He tries to reposition and he's the only one alive. איזה דיסמיס מטורף, Sultai אחי. cleans it up though. The slip into cubby was perfect. That was beautiful. And there's also a smoke put down at just the right moment there. אקסרון, תודה לסב, Not אחי. sure if that was... Must have been Demon 6 smoke. It was so well played to counter the, again, third round in a row here where there's been a flank, a big flank from payparax. They roll deep, bro. וואו. And payparax, while they did win the pistol, they're going for the second round here after winning the bonus as well. וואלה, אחים, תודה לסאבים, איזה כיף. יאללה, בוא נגיע ל-9100, אנחנו מה זה קרובים. So I'm wondering how he gets value out of that. פה, ג'ינג, אחי. Put the ball in the hands of your star players. מה שלי ימפי, אחי? איזה יופי, איזה יופי. And then the swing out from Devera cleans him up. איזה יופי, היא מלא, היא מלא. Too much utility to deal with. And the הם utility חשבו שהפלט is לסיטי, useless. כן, כן, הבנתי. You mentioned Benkai. Planted. What can you do with that Last stinger? player standing. Maybe he can אם בנקאי מביא את זה לייב 24 שעות. קוסמק, מה? do 1v3. Still hasn't been able to upgrade a weapon. הלו, היי, לא, לא, נו, מה עכשיו לייב 24 שעות? אני לא אעמוד בזה. And for a second, it looked like Navarro was down. He took a good chunk of damage, but he gets a third on the round. Kind of went crazy there. נשבע נלחצתי. But either way, that was so important for payparax to try to have a good round there. But they immediately just walked down mid and Team Liquid again, ready for it. This has been something that has been mounting for payparax for so long, has been their style being read as players get more experience against them. פורסייקט במצב רע, אחי, אוכל רק את שוטים, הבן אדם לא מצליח להגיב. And Team Liquid right now is completely playing with that in mind. Absolutely. I mean, the chaos becomes notably less chaotic when you're expecting it, right? When you know it's coming. And that's exactly what we saw from Liquid in that last round. Now off of that, a weird buy for payparax. They do have the blades from Forsaken's hands. And they do have a Marshal in the hands of Mindbreak. Oh. Yeah, that was very well timed. מה קרה הוא לא ממשיך לדחוף, אחי? Mind Freak in the וואלה, back זה is לא set with מתאים the Marshal. לפורסייקן. And then Forsaken coming out on top of that C-long box. Easy way to find a kill on a light buy round here. וואי, הוא יכול לפתוח פה And אולט, it works. אריינה. He missed a couple blades אם there. ג'ינק פותח So it פה wasn't אולט, pretty, הוא מביא את כולם. but it worked. And now he's repositioned over A. And that's exactly where the push is headed. They have Jing here with the stinger. They also have Devi who's rotating Forsaken's over. going with this flash. He's going to get info off of that, and you're right, he goes forward, he gets another Spike kill. down A. יש לו גם Now דש the Empress עכשיו. has been used. Forsaken זהו, has זה to take a נגמר. step back, and he goes up top, Another flash coming. waiting for it. There's the swing, and he's gone hunting. Oh, from up top! But the blades don't land, the Classic does. איך הוא בא לעזור לו? Demon Sick falls, another thrifty round win. טריפטי קיבלתם על הראש, אה? There's been so כן. many from both sides. אבל 9-8, אחי, אנחנו יותר טובים. wins too, and that one was crucial. Just to keep him in the game, bro. Exactly. I mean, the last round that they lost, that one was so important. Would have swung the economy again.
למה סקרים נראה עצוב? כי הוא יודע שאם הוא היה הורג אותו, הם מנצחים את הראונד. זה מאוד פשוט. אבל הוא לא אפילו ניסה לראות בו, אחי. And there were so many setups there for him. Not only did he get the backside swing from Mindfreak with the Marshall, the misdirection there, but as soon as he got to that A site, there was a flash of divide, and then secondly, another flash for him. הלאה, הכל טוב, הכל טוב. Essentially 3 kills from support. And I mean, again, really, when you have a player of Forsaken, בוא נראה מה הולך אצלנו בסקר. you want to continue putting him in positions to succeed, right? Set him up, give him some agency, give him some room to work with. בוא נראה מה הולך. 86% מכם חושבים שליקוייד ינצחו. יפה. וואלה, יש לי צ'אט שמבין. They have a star opera in Yampi, who they want to put on Chamber this event. Forsaken coming off of Chamber. He played Chamber in one of the games that they played on Haven so far in this event. שתי הכוכבים של הקבוצות בוטום פראג, פורסייקן וסקרים. אגב, איגור, מתי, בוא נראה אם אתה יודע, מתי פעם אחרונה היה גם שתי קבוצות, ששתי הכוכבים שלה היו בוטום פראג, רמז זה ליקוייד ועוד קבוצה מ-NA. במשחק הראשון שלהם. מה זאת אומרת במשחק? לא הבנתי את השאלה. היה במשחק של ליקוייד נפגשו עם סנטינלס, זה היה כאילו סקרים נגד טנס. לא. במשחק הראשון גם סקרים וגם טנס שיחקו גרוע. אוקיי. ובמשחק השני טנס שיחק גרוע וסקרים טוב, במשחק השלישי סקרים טוב וטנס גרוע. אומייגאד. לא, לא, לא. אתה מבין איזה מצחיק ששני קואוצ'ים שהם אחים, תאומים, נמצאים בצ'מפיונס. כן, זה מטורף. אתה קולט? זה מטורף. אני לא יודע גם מי מהם יותר טוב. כן, אה? מכיר את אלה? ימפי מביא את זה. אם הוא מביא את זה, לייב... טוב, די, אין לי כוח ללייב 12 שעות. הייתי אומר, אבל הוא מסוגל להביא את זה, אחי, הוא מטורף. מסוגל קלק. קטלק, קטלק. וואו. They don't know where the TP was. Forsaken's leaving the site right now. But רגע, למה הוא זרק את האופ? כדי שהם לא ישמרו. אני אוהב את זה דווקא. אני אוהב את זה. מה הם לא ישמרו? אבל היה להם אופ. לא, הוא הרים את זה. היה להם אופ. לא משנה, עזוב. אני אוהב את זה שיוצאים מפה פלנט לפחות, אחי. זה גם אולטי, שנראה לי שלא היה לו. גם כסף. מה, ג'ינג כזה חזיר, אחי? הוא לא עושה דיסמיסים. זה לא פעם ראשונה שהוא הורג ולא עושה דיסמיס. early kill trip setups. Paper people out in droves, as you saw. You want to play? Let's play. There's that tour de force, and there's the flash setup for Forsaken. Such a cool smoke to keep Forsaken off that box. Oh, but the Haunt has to push him back. I just walk through here. Demon's the only one with a weapon other than Yampi who has a weapon aside. איזה יופי. איזה יופי של אקסקיוט. Mindfreak from backside finds two. Yampi's tour de force stops it. גם אם זה ייכשל, זה אחד האקסקיוטים היפים שראיתי. מדהים מספיק. The nightfall. Forsaken, decayed, but still alive. He falls. Devi's left in this 1v2, and he's got a vandal. He has a blind opponent in front of him too. Now off the swing. אין לו מושג, אחי. Disciplined, waiting as he holds this angle. Puts onus on Divide to make a move, to make a play, and it's another thrifty. איזה קלאץ' של ימפי. It is just ridiculous. לא עדיף לשמור אופ במצב כזה, אם אתה לא רוצה לשחק עם מופ מלכתחילה, לא, אם יש לך כסף, לא. הוא יכל לנצח טכנית את הראונד הזה.
since they אבל lost עוד פעם, זה that תלוי physical מאוד at the מה beginning המצב of the game. האקונומיה שלך. לא, זה היה בכוונה, זה כדי שהם יכולים לנצח את הראונד הזה, מה אתה כזור? זה הכל היה מתוכנן. ברור, ברור. And it was the only, again, there was a stinger in the hands of Soulcast, but that was the only real weapon that they had. And it comes on late. חולה על אביל. Moment too late. See Demon Sick has already taken aggressive space with Soulcast right behind him. The haunt to make איזה sure they משחק don't bring צמוד, back. אחי. And you got this again. They're two stars taking aggressive space into short. Look at them, hand in hand, side by side. And remember, the last time it was to set up for Forsaken, but not this time they've got a setup to set up Jing. He's so close right now. Forsaken so far out, you're right. They're not expecting Jing there. You're absolutely right, Paul, and you're also not expecting Hey, Forsaken. Down Jing and is still here. Divide from back sight, you're right, Jing on the swing. Has to dismiss, has to stay alive, and Benkai, understanding they're coming right into his lap, pushes back just a tad. And I know Reina utility is typically a meme, but Jing's dismisses have been on point. He's always looking for more before he uses that orb. Benkai as well, falling back in this situation is very, very well handled. אין להם סיכוי נגד הסטאפ הזה עם הקאמרה. That's likely coming pivots towards safety, and this is just a higher percentage play. Got you. 30 seconds left. Oh my goodness, if that door was broken. They're gonna swing. One enemy remaining. The op is down. What can Scream find? He has the op. He has the spike. Seconds, nothing. Literally nothing. Surely not. 10 seconds left in the round. 10 He's now seconds pushing left. הוא forward. יכול Maybe he להקלין gets פה. playing with me. Or, not even that. That's unlucky. Oh, he actually may get play money. Oh, that pulls off. או! Yep, okay. Scream with the third. But either way. סקרים הביא את זה? לא, לא. אם לא היה את הטראפ ב-B אולי, אבל גם זה לא. This is it, right? Again, Team Liquid broken economically because he didn't get that spike down. If they did, maybe they could have forced something here, but they're just going to have to stick with the sheriff buys. And they've been working. This is it. The opportunity for Payparax has presented itself. This defensive side so far has been really good for them. Let's make some chaos. And they've certainly gotten Forsaken online since that first half. Yeah, from 3 and 11 to 10 and 17. I mean, yeah, he's still negative, but it's just a drastic difference from the first half. Absolutely. Note Yampi with the Guardian, the one investment, the one exception to an otherwise broken buy. Oh, he's pushing with this cam. And this is very similar to what we saw in the previous round. The cam spot Scream, and then Yampi swings around. In the previous round, he died. This time it's Benkai who falls. That might be a recall here for Jing to go a little aggressive. The one benefit for Payparax is Benkai died in a position where they can't pick up his weapon. He's getting not easily. deep flank here. Yeah, he is. And Forsaken. וואו, הטיימינג של בנקאי פה, של ג'ינק יותר מדי מסוכן. They're spread around him though. Oh, he's so patient. But they spotted him anyway. They're going back into push him. him off, and Jing on the flank! Jing on the flank! He gets 3! יואו. Oh, he's got 4! הוא הולך על האייס. Team of the one, step הוא away הולך from an פה על ace. האייס. יש. And he's the one who takes it from him. But either way, the damage was done. Payparax take the lead. One small gap in the slow approach from Team Liquid after they got the first kill. And Jing sneaks all the way out behind them. Down, C. In between כואב הלב, כואב הלב. everybody from Team Liquid who had some sort of map control. What a round. Smiles all around for the boys who, for a while, it felt like they were just hanging Oh on for my dear God. life. Right, trying so desperately not to lose control of the situation. 5 people here down to see long. Light armor on everyone on the side of Liquid. יואו. לא, לא. Right into the stars of Payparax. Payparax is feeling אני לא it. מאמין, At אני the לא end of מאמין this למה game, שאני רואה, they've shut אני everything בתסביכים. Team Liquid has thrown down. And ultimately, if it's just at the end, it's still okay. It doesn't really matter. A prime gaming flawless comes through for Payparax as they have taken the lead.
איזה To be GG honest, גו Paul, נקסט I know נראה we've לכם? alluded to this a little bit, but I didn't think we would find ourselves here. It's not over until you see A 13 wild on the swing לוח. for PaperX. The most streak of rounds that they've had so far. Except towards the tail end of that first half. Which even things out and even put this in a position to be like this. But Team Liquid just got shut down on a fast C execute without even entering the choke. That's certainly something worth celebrating. 27 and 15 out of the arena. Match point. His efforts. Oh my לא! gosh. A double spam. And Navarro, who was trying to set up his teammates to go fast into grass. סקרים, לא, לא, סקרים, לא. I mean, is this the knockout blow on Haven? Oh, try again. בסוף הבומבוט That ינצח את almost הראונד. ace might have been, right? It almost felt like Team Liquid needed to pull another low buy win out. They'll have to do it again here. And they're הנה על already a man הסינים down. האלה טובים בכל דבר, הם לא King is סינים. his Empress online, Forsaken his blades. Mind-free cosmic divide. Everything stacks up so heavily against Liquid here. And even if they win, it has to be clean for them to maintain some sort of economic evenness in the next. Stakes so high for Team Liquid here. And it's on their map. Pearl is next. And who knows what Pearl holds. This is a stack as well, kind of, for PaperX. They've got 3 players nearby. Ching is kind of taking a step back. He just leered out mid. It wasn't cleared out, so he knows there's no presence. איזה רימונים טובים. And Oh, also oh my god! Bankai still up top. Scream He's has got his the ult trip. now. Oh my god! Tell he's standing for it, looking for it now. There's the ult that you just mentioned, the showstopper out for Scream. Jing has fallen. Bankai still not cleared out. מה ראיתי עכשיו? That doesn't feel good. Oh, Yampi. Yampi's on the flank. Screen has been spotted. Solkas trying to spam, trying to find the Move, blades, and he Solkas! does. One Now enemy retreats remaining. into hell as Bankai from up top has to jump down. Oh my Yampi god! just plucks him out of the sky. Oh Liquid, my god! they're not done yet. They pulled one of those elusive low eco wins again out right at the final moment. It just seems commonplace at this point. And this entire game has been filled with that. What a shot from Scream. I thought for sure Divide was going to net himself a kill there. איזה Solkas שוט, as well, אחי, and איזה Forsaken. שוט, נכון. One enemy And remaining. Yampi took the flank to its Oh my fullest God, extreme. I mean, he אחי. came all the way to the back of the firing a single bullet. Oh my god, is it. אחי. That was clean Damn. enough. Them once again together. טוב, Taken, and ימפי. Jing. Let's go. But it's Yampi who wins it out. Yampi who popped off, who pounded. Double ult in to the Jing first is in the half. corner. He's so stunned up. But did they check him? Yes, they טוב, do. סולקס. cleans him up. Betrayed by the nightfall. טוב, נבלה. Oh They've my just god, let's destroyed go. PaperX. A Prime Gaming flawless. Liquid take us to overtime. Switching sides. ג'יל, מה יהיה? Time. אתה רואה מה שאני רואה? טים Unreal קלאונס performance out מנצחים? from איך זה Yampi at the end there, man. אתה היית את You הש... think about יואו, how יואו, strong he יואו, was in the first half and how it יואו. became the Jing show. For him to be the one to shut down Forsaken. תקשיב, זה יהיה אחד הדברים הכי יפים שראיתי אם הם Liquid מנצחים את advantage. זה. Unreal. זה יהיה הקאמבק הכי גדול בהיסטוריה של ולורנט. Well, they might סתם, have סתם, faltered אני a little מגיע bit towards the tail end of 12-10, that אבל... second half. They brought it right לא, back זה immediately. מטורף. Must win rounds in situations that are so difficult to win. Oh and they pulled them my out God. so many times. See the historical טים records ליקוייד for both of these וטריטו teams when they רקורד, find מה themselves ראיתי in עכשיו? these situations. And look at the scoreboard too. The battle of Jing למה and אתה בעד Yampi. טים ליקוייד? כי אני אוהב אותם. And it's delivered. תמיד אהבתי אותם, מאז שהם נוסדו. Lived up to the hype. You mentioned סתם, לא, the כאילו, מאז הקבוצות ולורנט שלהם. Cage is out from Cypher, out from Benkai. But Yampi aggressive. He's standing on Star though. He's got to be careful. He's also still in the range of his rendezvous. So he still has a quick out. Oh my goodness. That was very close. Divide was seconds away from getting the shoulder. יש לדימאסיק אינפו על כל הסילונג, אבל אין להם אינפו על בי ועל הגרש. זה קצת מפחיד, אני לא אשקר. זה מאוד מפחיד. Who did go for the glass cannon op in overtime on this defense. He is at A. Prowler finds one. Trip is in an unconventional spot as well. It's going to be וואי וואי, 4 פה ב... No, Benkai just tagged it out. סקרים וסולקס עושים סטאפ, אחי. To wrap around, they're starting to take short control. PaperX may be in a world of hurt here, Bala.
They're all funneled in. The smokes go through. The cloudburst, the flash, the swing, and Yuppie's down. Still have Scream here though. סקרים מביא פה, סקרים מביא Go פה. unchecked. Oh god, she does. Oh my god. She does. לא! But for אבל הם לא יודעים על stops him. סולקס. הם לא יודעים על סולקס. A 3v3 here. See, אוי, זה פלאש! Soulcast goes forward, but Mind Freak is behind him. מי מסיק? And Soulcast doesn't know. This should be one of the easiest kills of his life, and it is. 15 שניות, הם צריכים לשחק את זה חכם. יש לו אפטר שוק. יש אפטר שוק. He's got to commit here. I know you want to check, you want to find everything you זהו, can. רק ניבר המפיק. Remember, it's up top. לא, הוא Got הפיק. into a 1v1, but he's not going to have time for the plan, and the אבל למה swing ניבר never הפיק shows כזה up. מהר? למה ניבר הפיק? Liquid take the lead. תקשיבו, כמעט הפסיד את זה. What a round! Mind Freak for a second definitely had time to plant there, but he Team expected Liquid the have a swing. 3-2 record against winning over He just time. expected it. PX. That is crazy. הבנתי. But still, what a round for Liquid. איזה מטורף סקרים שהוא הביא שם 2, באמת. There was definitely at that אבל first למה הוא half- קפץ כזה מהר, אחי? מהלחץ, מהלחץ. הם לא תקשרו את זה טוב. הוא לא סמך על די... אחי, הוא לא סמך על די מסיק, נשבע לך. הוא לא סמך על די מסיק. Use their כן, utility נראה לך, for the two במצבים players האלה, who are in הם sewers. סומכים אחד על השני That בידיים Payparax עצמאיים. did not אני play נשבע well. לך, הוא לא סמך עליו. בגלל זה הם שיחקו את זה כזה. אני חוויתי על בשרי הפסד בחצי גמר, אחי. אל תגיד לי אין דבר כזה. And they've gotten control of garage already. אני תקשורת אולי, זה כן. They're spreading the map נו, too. כן, so לא, all over the place הוא right לא now. סמך עליו. כאילו... הוא כאילו פחד שדימסיק ידחוף, אז הוא דחף לפני וצעק לו, אני דוחף, בשנייה האחרונה אני דוחף, ואז דימסיק, כאילו זה לא היה מסוכרן. הם לא צריכים לקבוע ב10 שניות על השעון כבר מי יוצא ראשון. It's a 5 stack towards A. You see the rotation start to come through. Jing hurrying over, Mind Freak following shortly thereafter. That guy's got his trips up close. Double that. Gonna be hard to expect that. He's just played up there so many times though. יאללה, הולך להיות פה אקסקיוט ל5 people, אחי. יואו, ג'ינג. כל היוטיליטי יצא ואף אחד לא יצא מהסייט עדיין. Right, Jing is in the corner and he finds 2 big ones. Soulcast on trade back, but Benkai still concealed, waiting. 28 HP. הם לא הורסים את הקאמרה. הם לא הורסים את So much הקאמרה. delay. 4v3 in favor of Payparax. Tavai on the swing. Mind Freak follows. Tavai cleans it up. Soulcast trying to get Soulcast, it, oh and my he God. doesn't. לא מאמין. What a good retake for Payparax, but also Team Liquid just not breaking that camera for so long. We're going to our second overtime right now. And Team Liquid had their one chance to break this game and end it right there. הקאמרה שבר אותם, הם לא הבינו איפה הקאמרה, שלושתם עומדים בדיפולט. אף אחד לא מבין מאיפה הקאמרה. איזה מעצבן זה הקאמרה הזה לפעמים. וואי גיל, תחשוב את הלחץ של השחקן. אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע. מצד אחד יש לחץ, מצד שני אתה לא יכול להיות בלחץ אם אתה במעמד כזה, כי אחרת אתה לא שווה... אתה לא תתפקד טוב. אז אתה חייב פשוט מנטלית להיות במצב טוב. זה לחץ שצריך להיות מבוטל אחרי כמה ראונדים. ככה אני רואה את זה. אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות לחוץ. אתה צריך פשוט להיות משוחרר ולשחק את המשחק. לא, ג'ינג, אחי, ג'ינג. יש! ליאמפי. אני עדיין מפחד שפייפראקס יביא את הראונד הזה, אני אומר את האמת. יופי של סטן ופלאש. Oh my god. Forsaken's able to take her one, understanding Tavai does that there's at least one more there. Nivera on their retreat. Benkai awaiting the swing, awaiting the pressure. Yeah, it takes a good bit of damage. טוב, סקרים. אוי, איזה פליי של סקרים. וואי, פורסקן עם אאוט. אין להם הרבה זמן. טוב, דימה. טוב, ימפי, let's go.
Payparax אגב, really wanted to maintain ככה space on בדיוק that side הופכים מצב because it wasn't planted for the A-link מלוזבל push. לווינבל. לוקחים שטח ומשחקים That's על where they got their הריאקשן. advantage early on. They got those 2 kills. שחקן שיודע, זה בדיוק היופי של לדעת opened up למקם the את round here עצמך for Team ואת Liquid. הדמות שלך במקום הנכון שלה, כדי להוציא ממנה את המיטב. הפוזישן הזה של תוואי שם עם הסקאי, של מוכנות מדהים. להפליש על הפוש של ה-A-לינק, זה מטורף. לייב, תודה על הסאב. יאללה, one more. עוד אחד, חברים, עוד אחד וזה שלנו. Team Liquid again, match point. בואו נשלח את הפפרוקסים האלה לבית. And again, they're on the attacking half. Payparax with a chance to hold serve here. As it seems to be a half of defenses for both of these teams. And look at this. וואי, 3 פורצים פה לא. Oh, the recall! Oh my god. Absolutely right. But Liquid walk away with Yo. the advantage, and it's a big one. טוב, סקרים, איזה יופי של ספייס, תראה את הרימונים! זה יופי של נייט. והוא בפול בליינד גם! It's over! Too much pressure, too much damage, and now Benkai. לא! אני לא מאמין! מה הוא מסתכל לסמוק? הוא מטומטם? איזה מטומטם הוא? תקשיב, אני הייתי בטוח הוא מביא פה עכשיו 3, כן? הוא נכנס, הוא במקום להרוג את האלה בבקסייט, הוא מסתכל על הסמוק. חושב שסקרים יצא. אבל הוא היה צריך להבין שכבר הוא לא ראה אותו. נראה לי זה קל להגיד מהצד שלך. וואו. שמע, ציפיתי למשחק טוב. באמת שציפיתי למשחק טוב, אבל לא ציפיתי לכזה טוב, אחי. השוט הזה של סקרים עם השריף, זה משהו שלדעתי צריך להיות בהיסטוריה של ולורנט. שעוד 10 שנים ידברו על זה, באמת. ככה אני רואה את זה. לא מבין למה אתה חושב שזה כזה שוט מטורף. לא יודע מה... עשה סעד של הלעל הזה, נתן טאפ. תגיד לי, איגור, אתה לא... כשאתה מסתכל על שוט, אתה מסתכל על השוט או שאתה מסתכל על החשיבות של השוט ואתה מסתכל על הסקורבורד ואתה יודע ש-12-10 להם? ממש לא. ברור שכן. ברור שלא. אתה לא אתה אומר שוט, כשאתה אומר שוט יפה, אתה אומר שוט יפה, זה לא מעניין אם זה 12-1 או 12-12. ברור שכן. החשיבות של אוקיי, אז יש לי שאלה אליך. אז למה בכדורסל, אוקיי? לפי מה שאתה מתאר עכשיו, אז למה בכדורסל או בכדורגל, כשמישהו בא ומפקיע שער דקה 90 בשנייה האחרונה, ומביא אותך להערכה ומביא לך ניצחון. אתה רוצה להגיד לי שזה אותו הייפ לעומת מישהו שהכניס גול אחרי 15 דקות מהמשחק? זה יותר הייפ, כי אם זה הביא לך את המשחק, אז כן. אז זה בדיוק הקטע. הקטע. לא הוכרע על השוט הזה. המשחק האחרון שילינג הוכרע על השוט הזה. ממש לא, השוט הזה היה יכול... ממש לא. איך השוט הזה הכריע את המשחק? השוט הזה הביא את הראונד? ברור! השוט הזה... לא, אתה לא יכול... השוט הזה לא הביא את המשחק, כי היה לך עוד 2 ראונדים לשחק. יותר מזה, היה לך 5 עוד ראונדים לשחק. אבל זה קלט שוט לכל דבר. זה לא הביא לך את המשחק. זה הביא לך את ה-12-11. אבל אם היית מפסיד את זה, הפסדת את המשחק. בסדר. הנה מישהו רשם בצ'אט, אתה לא זוכר את השוט, אתה לא זוכר את הביתה, אבל אתה זוכר את השער, אתה כאילו זוכר את הגול ואת החשיבות שלו, וזה אותו דבר פה. השוט, ברגע שהוא ב-12-11, כשאתה באיקו, אתה בסד של, אתה דופק פליק של החיים, הוא אפילו לא תגיד הוא יצא אליו בקרוסר פלסמנט, דופק פליק של החיים, נשאר לו 14 HP, והוא פוגע בשיא הלחץ שוט כזה. אז אמרתי, השוט היה יפה, אבל אתה מדבר עליו כאילו זה שוט שיהיה חרוט. אפילו לא הראו אותו בזה, אחי. זה כמה... הראו אותו בריפלי, הראו אותו. איפה? ראונד אחרי, הראו. לא. הראו. בהיילייטס של המאץ'. לא הראו את יודע. השוט הזה אפילו. השוט היה יפה, שלא תבין אותי לא נכון, אבל אתם קצת מגזימים בתגובה של השוט. אני מבחינתי, אתה מבחינתך לא, אבל אני מבחינתי, עוד 10 שנים צריך לדבר על השוט הזה.
זה שוט שהוא... שאם הוא לא היה פוגע אותו, כנראה שליקוייד היו מפסידים את המשחק, והביא אותם לאוברטיים, והם ניצחו בזכות זה את האוברטיים. יש לו משמעות אדירה לדעתי, וזה... אתה יכול גם להגיד שהקלט של ימפי אז הביא את זה גם. כאילו, די, כאילו, אי אפשר להגיד על שוט שהביא משחק. הם שיחקו 7 ראונדים אחרי זה, עוד משחק, והשוט הזה היה יכול להיות לא רלוונטי בעליל, אם הם היו מפסידים. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד ששוט הביא את המשחק. אתה לא יכול. בראונד אחד, שהוא זה, עוד פעם, אתה נכנס לפילוסופיה, אתה נכנס לפילוסופיה, אבל הנקודה... אוקיי, זה כמו שאני אגיד לך עכשיו... זה הביא לך את הראונד, זה כן. אבל זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, זה כמו שמישהו עכשיו קולע שלשה בשנייה האחרונה, ומביא את הקבוצה שלו להערכה, זה מטורף, וזה השנייה האחרונה. יש הבדל בין שנייה האחרונה לבין עוד 2 דקות למשחק. מבחינתי ברגע שקבוצה, בגלל שאין לך בכדורסל את הדבר הזה של אם אתה מפסיד עוד ראונד אתה מפסיד את המשחק, אז אני רואה את זה כמו שנייה האחרונה. גם אם זה 12-10, עצם העובדה שזה גורם לך להישאר עוד ראונד אחד במשחק ולחיות את הראונד הזה, מבחינתי זה 100%... סבבה? בסדר, הכל טוב, אני רואה את זה ככה. אני באמת רואה את זה ככה, ואני באמת... אומר, אני הייתי רוצה שעוד 10 שנים יראו את הקטע הזה מרוב שזה היה מדהים. ככה אני חושב, וזהו. הכל טוב, זה דעה אישית, הכל טוב. יכול להיות שאחרים מבחינתם זה לא... וכל אחד משהו חושב, הכל בסדר. ברגע שאתה ראונד מלהפסיד, אז כל שוט הוא כמו שוט של דקה 90, אני מסכים? כל קלאץ', כל זה, אבל אני אגיד לכם משהו, זה לא היה איזה 1v1 שהוא ניצח, זה היה שוט שהוא סופר קריטי, הוא היה שוט סופר קשה, הוא דפק קצת של, הוא לא היה מוכן אליו. טוב, מי שרצה לראות את השוט, אני פשוט אראה לכם. תראו. בוא נגיע ל-200 לייקים, חברים. תראו. איפה אנחנו? טוב! הנה, תראו. תראו. It almost felt like Team Liquid needed to pull another low buy win out. They'll have to do it again here. And they're already a man הסינים down. האלה טובים בכל דבר, הם לא סינים. Mind-free cosmic divide, everything stacks up so heavily against Liquid here. And even if they win, it has to be clean for them to maintain some sort of economic evenness in the next. Stakes so high for Team Liquid here. And it's on their map. Pearl is next. And who knows what Pearl holds. This is a stack as well. תראו, אני הייתי בהלם פה. They've got 3 players nearby. He's kind of taking a step back. He just leered out mid. It wasn't cleared out, so he knows there's no presence. איזה רימונים טובים. טוב, אומייגאד! רגע, אני רוצה לעשות את זה שוב. איזה רימונים טובים. טוב, אומייגאד! למה זה ככה? איזה רימונים טובים. טוב, אומייגאד! אומייגאד! אם הוא לא מביא את השוט הזה, הם מפסידים את המשחק. מה הולך, טום? תראה את מה שהזכיר עשה להעמיד לסייפר, ראיתי את זה. לא הבנתי למה טאריק לא משדר את זה. Watching you lose. אחי, איזה מניאק שואוד, למה ככה? למה הוא כזה? It'll be interesting. I don't know if it's a good thing or a bad thing. I have no idea.
sites, and it was never really working. Yeah, as soon as the aggression and the fast flanking got shut down, it felt like PaperX just had to drop back into normal כי הוא anchor בסן position. עכשיו, הוא לא בסן יותר. Huge credit to Team Liquid for drawing the game out long enough that PaperX ran out of ideas. Yeah, they certainly did. And now it's time for our Verizon high-speed moment of the match. And for this one, we're going to be giving it to Yampy. He's one of the guys who actually prevented them from having any new ideas because he just kept shutting them down. אתה מכיר את מיהו? אני לא מכיר אותו באופן אישי, אני יודע מי זה. I mean, this is the first time thus far at Champions that a chamber kind of non-mirror matchup on this map has been able to win, but it was because Yampy was just insane at the age. ולורנט פאץ' נוס 505, מה זה? בוא נראה, Riot kept things light with patch from this week that focus on social things as the world's best team fight. אבל the full patch notes have been reproduced below, fixed an issue that allow you to report yourself. מה? הייתי יכול לעשות ריפורט לעצמי? באמת? אתם ידעתם את זה, צ'אט? הייתי יודע, הייתי עושה לעצמי ריפורטים. Fixed an issue where some of you did not receive a notification when attempting to join a party you have been kicked from. Fixed an issue where a blank user would appear in social panel when joining a party where players in game. Fixed an issue where you could not successfully report a player in agent select after the game has been running for 30 minutes. Fixed an issue where players with non-English characters in their Riot IDs could not be found via invite by Riot. Okay, fixed an issue that caused the context menu and friend node text fields to close when a friend status updated in the social panel. Fixed an issue that caused the party leaders matchmaking in lobby section to affect in-game party members status. אחי, זה כזה לא מעניין. מה קורה, ליבי? שנים ארוכות, מה שלומך? בוא נראה איך דימאסיק עושה עם לב. They've never lost in the groups before, and for a new squad, that's a lot to contend with. Yeah, and I think they did an excellent job. נשמע כאילו אתה מתפלל. Points available for PaperX, and that takes serious grit to be able to battle back. בסדר גמור, ליבי, הכל טוב. Liquid aren't a team that have been in some big major finals recently. מה איתך? איך הולך בפיינלסט? אם לדעתך תשאל את שראוד איפה הרמה יותר גבוהה באירופה או אמריקה, מה הוא יגיד לך? הוא יגיד באירופה. מה הולך גוגל גיימינג? וואלה, גוגל גיימינג, איזה שם תפסת לך, אחי? מה הפואנטה של המשחק? הם משחקים על כבוד. מי שמנצח יכול כאילו לעלות ללייב, ואז הוא כאילו אומר כאילו אני הכי טוב, אתה מבין? וואלה, דברים משתנים, יהיה בסדר? בעזרת השם, יאללה, נחכה לעדכון. ליבי, איך עם ביבי? ליבי וביבי. Yeah, well, if you are just joining us here, of course, map 1 went to overtime. What a game it was as we saw Team Liquid win their map pick 15-13. But there was a point where I was convinced that PaperX were going to walk away, but never count out TL on the Thrifties because they'll scrape those buy-side show. Yeah, absolutely, especially when Yampy's hitting shots like that with the Headhunter. But I think ביבי זה בעלי המילף הזה. doesn't really mean anything. את מצביע לביבי, ליבי? We have no expectations for Pearl. We don't know whether Liquid are good at it, bad at it. ביבי עם ביבי. ביבי עם ביבי. הבנתם? ליבי עם ביבי. למה פרל איכס? דווקא שתדעו לכם שאני מאוד התחלתי לאהוב את פרל. גיל, לדעתך אם יעשו ב-CS שאתה יכול לבחור מפה זה יהיה טוב? וואלה, את האמת יהיה אסנט אונלי כנראה בקומפים וזהו, אנלאקי. כל השאר לא ישחקו. Solutions to this map thus far. We've seen the crazy neon comp. We've seen something like PaperX, where you're leaning into the stage, playing that icebox style. We've seen really big emphases on the fade raise. So אמיל הזה יש לו חיוך נוכלי כזה, נכון איגור? הוא כאילו יודע שהוא ינצח. I keep thinking back to a comment that Mini made, the coach of Fnatic, where he was saying a lot of the EMEA teams are playing no duelist comps here. Could we see Scream pick up, for example, a Sage, something that he's played a ton in the past, and just have a no duelist comp going up against the Raze Fade? Okay, Prime Gaming Agent Select for Pearl. Team Liquid is up. טוב, בא ליקוייד יביאו לפה. את PRX כבר ראינו. אבל מה מחכה לנו? דימאסיק אלסטרה.
סולקס על פייד, סקרים על פיניקס, let's go, let's go. Yeah, I know. And honestly, the doctor doesn't know best in this situation. איגור, לא יודע, איגור נעלם, אני לא יודע איפה. We haven't seen a Phoenix getting played, but I did when I was doing that segment earlier. let's go, סקרים על פיניקס. איפה איגור? הוא לא התגעגע לרייג'ים שלי? למה, לי ביית רייג'רית? דווקא את נראה לי מאלה שהיום אותן לקי, let's go, we can do it. כזה, just click the heads. let's go, girl. I mean, I think that for this Phoenix on the defensive side, once we get there, down to kind of flashes through doors, forces for that mid control. It's kind of a big win condition on this map to hold on to that space. And I think the flashes there do add a lot. It's why some teams are playing KO, but I suppose just a more comfortable role for Scream there. כשהוא יחזור תשאל אותו, אין בעיה. On the other side for PaperX though. מה הולך דביטן? אמרת לי שלום כבר, מה איתך? וואלה, אבל אני מעריך את זה שאתה שואל אותי מה שלומי כמה פעמים. תקשיבו טוב, פיניקס, סקרים על פיניקס זה GG, כן? זה אבוד, כאילו אין ל-PRX סיכוי. אנחנו הולכים לראות אופטיק נגד ליקוייד ב10/9, תרשמו את התאריך. אני לא אשדר את זה כי זה יצא ביום שבת, אבל לצערי, כן, זה משחק שמאוד מאוד רציתי לשדר אותו, אבל אני לא אצליח לשדר אותו. אבל תשימו לייק, זה לא לצערי, זה ברוך השם, אני שמח. אין יותר טוב מיום שבת, חברים, אין. גיל, למה אתה אוהב את סקרים? הוא שונא ישראל. למה אתה אומר שהוא שונא ישראל אם אין שום הוכחה לזה שהוא שונא ישראל? אתם מבינים, אני לא אוהב אנשים, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אני לא אוהב אנשים שמכניסים עובדה בשאלה שהיא בכלל לא עובדה. גיל, אז אל תשמור שבת פעם אחת, זה פיקוח נפש. נראה לך, אחי? וואלה, גם אם ישלמו לי $1,000 אני לא אשדר את זה בשבת. גם לא $5,000. סקרים לוקח. בוא'נה, התחלנו, רק עכשיו אני קולט. Orb to get by any means, but look at the wall that they're using. Blocks up the top of A main there. And double doors, and entry into art. Really nice wall. פרייר, אני לא פרייר. Yampi just getting one shot off there is optimal, right? He just wants to see if they're coming down, and then he can get all the way back in sight. He can't hold on to that space by himself, especially when art is controlled. Trip was just cleared out. PaperX pushing forward through art, as you were just mentioning. They're going to be splitting in for main as well. Yampi backside, trying to keep him back, but it's actually Dima who finds a ton of value. Yampi's still a problem. He's still here, he's still around, and he swings with it. The right click cleans up Forsaken. Benkai finds nothing. Yampi with 3, he continues right where he left off. Just looking unstoppable. דימה סיכב את הראונד, אבל יותר מיאמפי. תסתכלו איזה יופי. הוא גם השאיר את... הוא השאיר את פורסייקן לואו. It's so much fun to watch Yampi like fully come into his own here with elimination on the line. It's really beautiful to watch too, because not only is he coming online, but Scream seems to be really leaning into this leadership role that he's taken up on the team. And that might have honestly unlocked a new level for Yampi. Heavy stack from PaperX towards A. No split this time, no antics, no nothing. וואו, תראו איזה לואו הם. Piled up together and you see that Molly keeps him back from out. Has to heal himself, Forsaken. זה טעות של דיווייד לעשות היל לעצמו, הוא יכל לעשות לפורסייקן. Again, another really good wall here from Navarra. That's cutting off the entrance. They're going to have to walk through it unless it's not up in time. And it's not. But Diva's still here. The grab well is beautiful. איזה יופי. The volley is beautiful. איזה יופי. And the carnage is disgusting. There's just no way through.
literally no way through. You mentioned the molly, the gravity well, such a nice setup. The orb too as well. And it allows him to get any extra space here. You can always re-clear the Viper orb with the little bit of a passing that you have. And in Scream, I mean, what are you doing? Come on, if you're going to play Phoenix, לא לזרוק. Was there even a flash? I think there was, yeah, I think it was his. Okay. הוא רוצה את הקיל. But Forsaken, trying to dance around in that orb, finds nothing. Likouyed take the second round, and איך with אפשר the לסייג' exception פה? really בוא just Scream נראה. going down אולי off of אפשר. trying to make a play. It was very clean. בפרו-פליי אתה יכול הכל. אתה יכול לשחק בכל מפה עם כל דמות בפרו-פליי. בקומפים זה יותר בעיה. Navarre is also on duty with the fade hunt that went out for Benkai. Alex not happy with how easy that was for Team Liquid. And it will be a bonus attempt here for Team Liquid, and it's kind of a rough one. Scream עם Scream only השריף. has a sheriff. With the way that he just sent it in the last round. See the defensive protocols out from Liquid early on. Yampi not able to land nice that shot. shot. As Forsaken wins that duel out. We'll keep an eye on that one again. It was Yampi who played exceptionally well, who's continuing to play well, and Forsaken was just much more quiet. Yampi was 7-2 against Forsaken. Yeah. So it's supremely important that even in rounds like that, advantage is for Forsaken. וואלה אחי, ברוך השם. הולך טוב. Choosing to rotate back towards B. The Prowler's gonna find so much. And off of that, look at how they start to rotate back to B. Yeah, Scream is here. Navarre is in the back of sight too. A little check in the cubby, make sure no one's there waiting around. Demasic probably has a star coming up at any time. The Prowler off of the flash keeps Scream back for now. But there's just so much utility. There's so many crossfires. There are so many swings happening all at once. Through all of it, though, Payperex stands strong. טוב, זה ראונד של פפרוני, נו. Spike down. And Demasic left in this 1v4. Nothing but a specter to his name. And he doesn't stick around for very long. Payperex are on the board. Solid anti-bonus, but it all starts with Forsaken taking down Yampi. וואלה, פורסקן נכנס למשחק מוקדם, זה לא טוב. And all Payperex does is say, okay, we should have an advantage on this side of the map. And they did, but they still had to take it slow. But also note, the Viper wall that Navarre is constantly using is mostly towards middle, mostly towards the A side. And they're also placing their second controller, Demasic, over here. He does have global impact, but he doesn't have the same type of reaction that you can have. So they're certainly going to be relying on this op right now that Yampi has online. אגב, רק שתדעו שסקרים, כשהייתה מלחמה בעזה, הוא אמר כאילו די למלחמות, והוא לא לקח שום צד. הוא אמר חבל שכאילו יש מלחמות כאלה, והלוואי שזה ייפטר. אבל הוא לא רשם משהו על ישראל, או על עזה, או על אף אחד. הוא כאילו לא לקח צד, הוא חכם. הוא לא נכנס לפוליטיקה בתור שחקן. הריאקשנים של ליקוייד מטורפים. Still maintaining control of the flank possibilities here from Team Liquid too. 50 seconds left. They've got the early pick. And also, there's still, you were mentioning Benkai, that pressure. Soulcast just on the other side of doors. He spotted a gun barrel, but he finds nothing. Wow, was unlucky. Jing with the spam. Wow, Yampi, akhi. The double too good, but the indecisiveness almost cost him his life. Yampi. We're seeing a repeat here of Haven. I mean, 3 kills already with 2 bullets. And Yampi's again been left alone on B, backside. And that hasn't been a problem for him before. He spots 1 player, and off of that, Demasic starts to rotate back. 12 seconds left. They should be able to get the spike down unless Yampi has more problems. No, Benkai cleans him up. Spike down at the hands of Mind Freak. 2v2 here as the gravity well's just a bit off. Mind Freak choosing to go aggressive, choosing to push. Look at the super flank from Navarre too. That trip is down. ניברה מת פה, הוא בחיים לא יהרוג את בנקאי. Navarre pushing forward. And it's going to be Benkai with the op, who's looking right into where Navarre's about to swing.
And he doesn't land the shot just a bit wide. עכשיו יכול להסמיק אותו. So Mindfreak has the opportunity to play from this position. And he finds the value he's looking for. Demasic falls. Nivera with not a lot of time. He just has to back up. He has to save the weapon. And it's not an op either. Not able to recover. כנראה הוא שונא ישראל, אבל כל העולם חושב ככה טוב. אחי, אל תשפוט בן אדם רק לפי השערה. בחיים שלך. תגיד על מישהו משהו לא טוב רק כי כנראה. להפך, תשפוט בן אדם, תמיד תשפוט בן אדם לכף זכות. Yumpy's a demon right now. And he's swinging off his own trip there. After he just cleared deep down B long, so he has so much time to fight the alley rotation. Hey, who needs support, right? Just do it all himself. Either way, PaperX still end up coming out on top of that one because of that pivot. אבל אני לא הולך להיכנס לזה עכשיו, אני רוצה ליהנות מהמשחק. Jingo's aggressive, he satchels through. מגניב מה שהוא עשה. They're taking it to him. Remember, he's the one with the tour de force. He's the one who's in some instances single-handedly won rounds for Liquid, and he finds the opener on Forsaken. Swing with the Prowler too. Remember, it's Divai who is the op. He's the one planning a spike. Oh my god. He's dead. Another thrifty possible here now, Liquid. Jing 1 point away from having the showstopper. He needs 1 kill. And he's got a shot at this. Now the Cosmic Divide through Mind Freak pushing forward. Jing alone. No, nothing found. טוב מאוד. Now deafened. Decayed. No idea what's happening on the other side. אני לא יודעת כמה חכם להוציא על זה אולט, אבל בסדר, כאילו אני מקבל את זה. Mind Freak only gets the one, and that's enough for Team Liquid. They don't want to challenge anymore. What a round. This is getting למה לא רואה את הקיל של סקרים? כי האובזרבר אחי הוא לא אלוקים. Yampy getting 2 kills with the tour de force, obviously that helps. But no value out of Divide's op. Not getting the res online when there was so much room for it. I don't think he ever shot it. That is crazy. I am with you. We right there. Still a gun round here for PaperX. Looks like he might want to go faster. That haunt I was talking about. He's going with a showstopper this time. Aggressively in through art. Prowler was just on his heels. Doesn't tag. And he's gotten through, and he gets 2! One of them being the ult, so Scream has to reset. Gang on the swing, and no Scream stops him. And now the Nightfall to push them back, to keep them at bay. But they don't back up at all. They don't give up an inch. Yes, the res comes through. How's he get out? He does. וואו, תקשיבו, מה הולך פה כמה טייפים. But do they cut noise and stay, or do they fully rotate over? You see on the minimap, Liquid's already left the scene. They've already rotated fast to be. I mean, it's not something we saw much on Haven, for them to pivot twice. Sometimes they explore back into middle. And that is what they're doing right now, but still looks like they want to fight here indoors. Forsaken is still here, Soulcast checking those exact doors that you were just mentioning. And he is going to spot one. מעניין מה שקורה פה, הם עזבו את A לגמרי. אמרים על B. וואו, שלושתם דוחפים עכשיו, זה פשוט מטורף. פושה, 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 פושה! פושה, לא די! There were 3 reclearing. What the fuck? Immediately hears it, he calls the rotate back to be long. There's 3 players who are going to be here with 20 seconds left. שלום, תורם, אתה בן אדם טוב, גיל, תמשיך להשקיע, באמת עוד לך בהצלחה, לבצח, תודה רבה על $2, שלום ועל המילים הכי מעט את זה. Can they hold the line without their star? Soulcast is able to take one, falls. Nivera and Yumpy, the only 2 that remain, no. The answer to the original question is no. Yumpy's left with all to do before. שוגר פולש, אח שלי היקר, שוגר, תודה רבה על הפלישה. מה איתך, אלוף? Immediate response from PaperX. מה הולך מתן איצקוביץ'? חבר'ה, כל מי שבא משוגר, תשימו לייק וסאב, אחלה שוגר. מעריך את זה אחי, תודה רבה. אתם מזמינים לצפות איתך, אנחנו עושים מסיבת צפייה עכשיו על הצ'מפיונס. כנראה הם לא יכולים לכתוב בגלל שאתה, אני יודע אחי, אני גם, כשאני עושה פלישה, לפעמים כאילו אנשים כאילו לוקח להם הרבה זמן לרשום, היה אחד דסתי לו פלישה שוגר, היה לו 5 דקות אחי, סאבסקרייבר אונלי מוד אחי.
פלשתי לו עם איזה 100 אנשים, אף אחד לא רשם, הוא אפילו לא שם לב שעשו לו פלישה, הוא לא הבין למה יש לו צופים. 3 vandals up, so don't let that guardian convince you otherwise. There's still a lot of fire. איזה משחק צמוד, זה מטורף. חברים, עוד פעם, תודה רבה לשוגר על הפלישה וכל מי שבא, אני יודע שבאתם כמה מאות או עשרות, אני לא יודע כמה, אבל תשימו סאב ולייק, אתם מוזמנים להישאר. מה זה, ימפי נרדם אחי? מה הוא עושה שם? מה זה, לייב? לייב? כן, הוא כנראה צפה בלייב. אנשים לא הבינו שזה בדיחה, בסוף יגידו מה אתה מדבר לך ללייב, זה... האמת שזה, לא יודע אם זה חכם לדבר על זה בקונוטציה של בדיחה, כי באמת רק אנשים שהיו פה באמת יבינו את הבדיחה, אז אני אסביר. שיבינו את המים. כדי שזה לא יהיה על... שזה לא יצא כהוצאת דיבה ללייב. לייב היה איזה משחק אחד, הוא דפק איזה 3 הריגות כל ראונד, משהו הזוי. היה 20 ומשהו הריגות במחצית. פושם מלון? פושם! נו טיים! What the fuck? לא הבנתי, הוא התמיד? בקיצור, אחרי מחצית שהוא עם איזה 25 הריגות, איזה אחד רושם בצ'אט, כי לייב לא הביא 3 הריגות בראונד. פעם ראשונה הוא לא הביא 3 הריגות בראונד, משהו כזה. בוא'נה, לייב נרדם. ואז התחלנו לצחוק על זה. כל פעם שלייב לא מביא 3K או 4K בראונד, זה כאילו הוא נרדם. שלום, תודה מאוד אולי שכיף שאיפה אתה גר ואיך אתה מצא. אני גר בסביון, סתם לא. מה עדיף לא להגיד, ואיך אני מצליח להשיג בית ביוטיוב, מה עדיף לא להגיד. לא, ונעזור, הכל טוב אחי, הכל בסדר. Timeout called as you see both teams try to figure out what they want to go about next. Likoiyed choosing to pause the game here. Again, a narrow lead in favor of Payparax, but you're right, Ball, it's felt like Payparax have found something over at B that they want to continue to try to exploit. The thing is, though, it wasn't a problem historically, right? Like, they continued to push into Yampi, and it hadn't really netted them any difference because Yampi had been able to put up some outrageous performances by himself, but it seems like they've just been able to push him off, and he hasn't found that same value that we saw him do initially. זה בול כמו המים הזה שיצאת דארלינג. Last round he wanted to get a little aggressive, and that's why he had to be in a really deep position, because he doesn't want his rendezvous to be too close where, yeah, he'd be able to re-peek, but also he wouldn't be able to fall back if they wanted to take the fight all the way. נראה לי אבל צריך לייחד את היצאת דארלינג לזה שאתה בבק של מישהו ואתה לא הורג אותו. זה יצאת דארלינג רציני. כן. יצאת גיל כבר. דארלינג וג'יימס בונד סימולטור. וואי, תאמן לי, איזה קטע זה. אגב, אפשרנו את הטורניר בגלל זה. סתם. מגזים. מה, אחי, אם הייתי מביא אותו, היינו נשקים את הראונד. בסדר, זה היה איקורון. זה היה פיסטול, אני לא זוכר. לא, היינו לוקחים לו את הנשק, הייתי הורג אותו, היינו הורגים גם את ההוא בסייד. סתם, אבל סתם, עזוב. פושם מלון? פושם, נו טיים! What the fuck? לא הבנתי, הוא התמיד? וואי, אחי, פייפראקס מתחילים לתפוס פה תאוצה. סליחה על השאלות הפרשניות שזאת לא הייתה כוונה, אוהב אותך, צריך להיות גרוע ביותר בסגים מגיע לך בגלל שאתה באמת אוהב. תודה רבה שלום, על עוד דולר, אחי, מה כזה? אני לא אוהב את זה שפייפראקס מצליחים להבין את החולשות של ליקוייד. אתה מאמין לי שלא התעמקתי במשחק הזה דקה? כן. What a difference so far on this map for Payparax. They're still on that attacking side, but maintaining the lead is the important part, right? Obviously, Team Liquid was able to bring it back to overtime. But if Payparax want to win a map in this series, they've got to start elongating this lead a little bit, give themselves a little bit more buffer. Because we know they can close out rounds.
Well, they seem to be well poised to do it, Ball. You see Mind Freak as we start to think about the following round. 8,100 credits. Forsaken is 6,250. They're able to carry the op over, which I still don't think Dubai has shot yet. But they're set up very well to balloon this, to find some continued momentum here. The thing is, can they convert? For sure. Team Liquid this time with the ult up for Nivera. So they've got the Viper's Pit possible. Always looking to see exactly how payparax want to counter when there's something like that out. It looks like they might go for that same arc control that Jing likes to go for with the satchels into top of the box, but it's not fast. This time Yampi not tucking into the cubby. This time he's just taking down long. You've got the Viper's Pit out towards A. You have heavy aggression towards B. מעניין הלקיחה של הלונג של ליקוייד, אני אוהב את זה. ממש אוהב את זה. With Yampi's aggressiveness all the way up, with the fact that סבבה, אני אשלח לאמי להודעה שאתה אוהב את זה. Everybody from Team Liquid except for Yampi has rotated. תגיד לו אבל שלא יעוף על עצמו, כן? יש מה לתקן. And now the smoke to cover. Understanding, yep. Very good use of the trip. Make sure that there isn't someone on the other side. This time there was. Look at Scream too. He's up on top of an angle here. On top of the Viper's Pit. וואו, איזה טרייד מדהים של פורסקן. אם זה לא היה טרייד כזה מהיר. Oh my gosh, Dubai. That was nuts. And that's the site open. Absolutely right. Now the spike should be able to go down. אם זה לא היה טרייד כזה מהיר של פורסקן, סקרים היה מוריד אותו עוד מאית. עוד מאית. Divide again, a little funky here. For Mind Freak, it gives room for Soulcast to work on the backside of it, but he's found himself a little cubby. This is Let's go, קוקי פה קיוויתי שהוא יגיע. כן, קוקי איתנו. Got stuck in the wall. I don't know if it was a mistake or what, but now he doesn't have that to work with. It's gonna fall before he can even use it. That is ridiculous. Save. I'll find you. וואלה, אתה יודע... Save again. Yeah, he should have saved. תיאורטית, איגור? שומע? שומע? כן. תיאורטית ליקוייד היום אומרים לנצח את הראונד הזה. עוד פעם, לא הסתכלתי על הראונד. טוב, אתה לא רציני. כל כך לא מעניין. רגע, אולי אני אנסה להתעניין עכשיו שנייה. אתה תקוע במשחק הדפוק הזה, איך קוראים לו? אתה תקוע במשחק הזה, נו, איך קוראים לו? וואו, איך הוא הוריד את ניברה. ארמגדון, נו, איך קוראים לו כבוד במשחק הזה שרת על אתמול? רו קומפני. רו קומפני, כן. לא, אני לא משחק פה, אני... באינטרנט, באיזה משהו. Investments here for the players who didn't carry a weapon in the next round. Scream has his ult. And he's gonna go up towards Alia. הכי לא כיף לצפות במפה הזאת, אין בעיה, אני אמסור את זה לראיות. Excuse me, how it been towards B. This time it's towards A. The double satchel out from Jing. I mean, he's just rotating based off of any information right now. Screen is literally back in. בוא'נה, איזה דיפולטים של פייפראקס, אני חייב להגיד. הם משחקים את זה מאוד יפה וגם קשה להתכונן לזה. תחשבו רגע, פייפראקס זה קבוצה של בריינדדים שרצים ופתאום הם משחקים כזה יפה אסטרטגית. טוב, הם לא באמת בריינדדים, כאילו... הם עושים דברים שנראים כמו בריינדד הרבה פעמים. And while they find themselves at this point in the tournament on the lower side of things with a couple of bruises, they also find themselves with a 3-hour lead on map 2. The recall for Jing to cross over there. But there's still 2 stars here for Demasig to help out Soulcast. And he does. They're falling off of it again. Well, Benkai just spotted one with the Prowler, understanding the pressure towards A. They try to get in towards B. But Soulcast trying to do a bit of his own. וואו, זה יכול להיות סיז מטורף אם הם רוצים עליו. And they will get the smoke off, so Soulcast has to give it up. It's all up to Yampi here. And remember, Scream is very close by, and he still has that ult. He rotated so quickly. He's been trying to get ahead of the rotation. לא, אבל למה לא אולטי? למה לא אולטי? Yampi still has the op. The ping there so dangerously close to the head of Forsaken. Oh, and Yampi with the second shot. Now the showstopper. Mind Freak falling, Jing trying to find something with the ult, and he does. The nade up top to provide some cover. Swings out with the frenzy, and it all falls onto Divide with the operator in hand to keep them back, to keep Liquid off of the spike. Can he do it?
קחו את הזמן. Again, the weapon's been in his hands for so long, and they're all going to face him at the exact same time. It's Yumpy from up top who delivers the shot. חיכו לסמוק הרבה All the זמן. way out on the pedal still for the triple swing. And an element of high-low. סוף סוף התעוררו, אני לא יודע למה אתם התעוררו בלשון רבים. אני ראיתי פה אחד שהתעורר וזה ימפי. הוא היה כבר ער, הוא פשוט שתה קפה. או שהוא עושה מקלחת. So their goal right now to end the series 2-0. To get their first win here on Pearl. Their first appearance. המאמן של פייפראקס הורג אותי כל פעם שהם מפסידים ראונד. זה כאילו אין לו כוח, הוא מת ללכת הביתה כבר, יאללה, נו, תסיימו את זה. There's 3 players too. Down be long. But again, that's not where the spike is. Jing is double satcheled up towards Art. They have mid control. Oh, smoke keeping them back, and Yumpy continues to keep off on Payparax. We saw this battle for so many of the different chambers so far on this map. זהו, עכשיו סקרים יהיה תקוע שם עד שלא יהיה קונטקט בארט. ויחכה שנה וחצי לקונטקט על הטראפ כדי לעשות פלאש ולהפיק. אבל זה בסדר. לא, אין עם זה בעיה, זה פשוט רק מראה לך איך פתאום כאילו, כל המשחק נעצר בשנייה וחצי. הנה, ועכשיו הוא רק מתחיל לזוז. איזה אולט, איזה אולט. Here's the ult. Landing super safe here. היי, אלרס הסתכיר, הלו. סיטואציה מעניינת האמת לפייפראקס, כי יש להם שחקן לרקר בארט. כן, אבל הם עדיין בחר הסיטואציה. לא ממש. Payparax kills go up. כן, Benkai spots one, cleans up Navera, two still הרבה on the בזכות other side. הארט The פוזישן. crossfire's devastating. הרבה It's בזכות gotten down הארט to פוזישן. 2v1, and Soulcast can do nothing about it. And the fundamentals there for Payparax, so strong. Everybody holds fast. Mindfreak gets the one kill he needs אגב, to זו get טקטיקה involved שאני in הייתי that עושה round. לפני שנתיים כבר, רק אומר. To help out everybody who's stuck in that position. Team Liquid's not able to scale אני with המצאתי the את המהלך intensity that הזה. Navera was putting up. That orb was trying to keep Devi off of that angle. אני זוכר, אתה It just סיפרת wasn't לי up על for זה. long enough the entire כן. time. Last round of the half here, Devi has the זה res, דברים still has עמוקים the של לא כל אחד מבין. You hear him aggressively going in, Scream, he's actually up here, and I don't know that they're probably Change of pace. He's still safe. Molly to clear him out, and okay, he's no longer safe. איזה יופי של סמוק של דימאסיק להציל את סקרים. איזה יופי. הכל מתוכנן. תקשיב, ליקוייד עבדו על המפה הזאתי. מדהים. This is a gamble here for Scream. They think it's a fake? Scream stays, he just repositions up to heaven, and Yampi is completely... מה אתה אומר, יהיה Look פה at this אולט? probably- יהיה פה אולט של Soulcast just put out בנקאי? mid. מהפוזישן של Might דווי? call it right back because you would expect them to האם use יהיה mid as פה a אולט? transitional phase. תלוי מאוד בכמה ליקוייד יראו נוכחות פה. Seems like Liquid have to second guess their first mine. You see the נקו את Nightfall go הסייט עם out. זה ויש להם פרי פלנט. Maybe tagging one. Deep plan. היי, זה הוול שלי. מה, הוא מטומטם? מה הוא מטמין שם? יש... שמע, באמת, יש דברים אחי שאין, לא עוברים אצלי בראש. מה היה בבלם? מה הבעיה בפלנט? אתה לא ראית שעוד שנייה מת? But they do now! Are you expecting Dima? Yes, you are! And the kill lights up! לא, לא, לא. הוא שם את הפלנט אחרי שהוא כמעט מת. מה, ימפי מביא את זה? אם יש פה דמות שיכולה להביא את זה, זה צ'יימבר. בוא נראה מה של ליקוייד להציע פה באטאק, אחי. What a flame from Mindfreak. Just so good. And it's disappointing. חוטון. All smiles for the Payparax camp as once again they find themselves at an 8-4 וואי, lead. סקרימים 4 הריגות. מה הם יציעו לנו באטאק? בוא נראה. Our minds were אחי, סקרימים 4 הריגות. that
laugh there. Terrible. Like I had לא נדבר על זה from קצת? Mimi. Blame her. Anyway, I wouldn't. so it was very clear וואלה, הוא from כבר the לא beginning טוב כמו what שהוא היה the פעם. approach was, Josh, of Team Liquid, and I think like תעשה obviously a פוטה, lot falls פליז. on Young for פוטו! having to control B, but kudos to them for actually אגב, דיברנו עם funneling צרפתי this אתמול, אני Paper X team וזנבה, kind of like a couple goats. והוא הודה שכן, יש דבר כזה של פוטה. Paper X are forced to take these rounds to B so much of the time. And without a Viper Wall, things do sometimes get squiffy. But I think Team Liquid... yeah, Team Liquid had moments of success. They won a thrifty round here. But the majority of the time, actually, Paper X, even without that Viper Wall, still able to get into the B site, find their openings, and overwhelm against, occasionally, the site being stacked. Yeah, that shows how effective their game plan was with that Sage. The game plan that wasn't really גילי, אם אתה working רוצה, was תראה את זה outside בזה of שלך. Phoenix for Scream. I didn't really בצ'אט see שלך. anything that מה was זה? justifying the short אני screen. אשלח את זה פה. Constantly it was these mollies down B long to set up Yumby that were just kind of אתה missing. מכיר את The אנדרו walk טייט, נכון? past, the flashes, weren't super מי? effective a lot of the time. אנדרו It felt טייט. like there would have been more לא. value to just have a race אוקיי, and לא do משנה אז. something else. And Scream on top of that אבל בוא individually נראה has מה been זה. struggling. As we look towards the second half, we need an absolute 180. We need to see why they chose this. State agent coming to validate to exit to field main agents. I am מה הקשר? דה רוק כאילו? לא, לא. היה מישהו שהתפוצץ ביוטיוב, טיק טוק וכל הבולשיט הזה. זה שם את התמונה שלו שם. אז הוא היה ממש נגד נשים בכל הזה שלו. בקיצור הוא כזה, הוא חושב שנשים... לא משנה. חושב, הקיצר גבר של פעם, של שנות ה-50, 40, משהו כזה. מה הקטע שלו? רוצה להכחיד נשים? מה? זה לא הבנתי. לא, הוא חושב שבקיצור, בשביל שתבין את כל הזה, למרות שזה לא נכון, זה לא מה שהוא אומר. שהן צריכות לשבת במטבח ולא לעשות כלום. זה מה שהוא אומר. אוקיי? בקיצור, שתבין בערך מה האידיאולוגיה שלו כלפי נשים. פריבילג. הקיצר, אז זה מה שכתוב שם, שהוא עושה כפול דמג' לפימייל אייג'נטס. נייס וואן. לא פריבילג, מה אמרתי פריבילג? איך קוראים לזה? מה אתה, שוביניסט אתה מתכוון? לא שוביניסט. נו, מישהו שהוא אנטיקה שלא התקדם. הוא עדיין תקוע בעבר. לא יודע. איך קוראים לזה? נו, מישהו ש... פרימיטיבי, כן. פרימיטיבי, ברח לי המילה. מת לשמוע למה סייקו אומר שאני מדבר שטויות, אבל בסדר, אני זרום. It's such a good crosshair placement for him too, to go on top of that little billboard. But Liquid continue to push their way forward, and they're not really trying to conceal it or hide in any which way. כמה יוטיליטי יש בסייד זה רק Yeah, and he's punished for it, but Forsaken and Jing find two big kills. Super fearful here to plant for Team Liquid. 30 seconds left. And it really hurts right now because they don't have the spike. They don't have the spike. They don't really have any utility to try to take some space away, to get into a better position. This round feels done and dusted, Balla. Oh, one bullet left. וואי, חשבתי שליקוייד ויעים את זה לרגע. That was so close. Too close. אני לא מבסס את מה שאני אומר. מה אני צריך לבסס? זה הכל מבוסס, זה הדעות שלו. That's that crosshair placement I was talking about. איך אפשר לבסס כשאתה מדבר על משהו שמישהו אחר חושב? מה אני צריך לבסס? כן, בדיוק. מה זה לא מדייק במה? הוא ליטרלי אמר שנשים צריכות לשבת בבית ולא לזוז מהמקום שלהן. זה ליטרלי מה שהוא אמר. אין יותר מדויק מזה. הלו. הלו. רגע, מה? דבר שנייה? הלו. אוקיי. אין הקשר, אחי. מה חשבת שיקרה אם אני אדבר? סתם בשביל שעסק. על מה? לא, אני הייתי בלב שלך, אבל אני שומע אותך.
לשבת. וואי, סקרים לא פוגע, איזה סקרים לא קליפים? פוגע. אני ראיתי פודקאסטים איתו, על מה אתה מדבר? רגע, על מה אתה מדבר? אנדרוטייט? כן. טופ ג'י, what color is your Bugatti? פאק, אני אוכל בנו השרת חבר'ה, ביי. זה לא נראה ככה, זה ממש נראה ככה. Oh my goodness. The headhunter is just way too good in that position. Scream with the אני מת לשמוע מה הדעה שלך, מה הוא אמר על נשים. אני מת שתגיד מה אתה זה. על מה הוא אמר מבחינתך. מת סתם לשמוע ככה, לראות מה אתה הבנת ממנו. רגע, אני חושב שעל הקטע של האנשים הוא מטומטם מה זה רצח, הטיימינג הזה? אבל בכל שאר הקטעים, כאילו, משהו על דברים אחרים שהוא מדבר, הוא דווקא סבבה לגמרי, לא יודע. האנשים מנסים לשנות אותו בגלל שמה שהוא אומר, אבל... זה לדעתי חצי בצחוק חצי אמיתי. כאילו יש בזה משהו שהוא מתכוון לזה. זה לא לגמרי בצחוק, שיט. לא, יש בזה טיפה רע. אמת. 4-10. 4-10, בסדר? זה כי ליקוייד לא תדקו פעם, גיל. רגע, בעצם הם ניצחו בקאמבק, לא? פאק, מה זה אומר אבל? אז הם נהיו גרועים בזמן הזה שהם לא שיחקו, גיל. אתה פה? כן, אני מחכה לרגע... אז אין לך אנרגיה? בדרך כלל אתה ישר עונה לי בדברים האלה. לא, אני מחכה... עוד פעם אחרי השטות הזאת, נו, די, עוד פעם. וואי, איזה לא! תראה את סקרים, אין לך סיכוי. There's no way you see him. How do you kill him? How do you get him down? אחי, זה גם one way... אי אפשר להתמודד עם זה. רגע, הוא לא יכול לקפוץ עם צד של מעל, נכון? אין מצב. אוקיי, וואי, מה אפשר לך? זה היה מצורך. הוא יכול לתקנית לפילר שם, אם הוא כאילו, יש להם אינפו? וואי, נשמע לו כרסות. אבל לא הבנתי, כאילו, זה משהו שעכשיו הם המציאו או שזה כבר קיים בטיקטוק? מי המציאו? פייפראקס. הלאה, בקי, אנדרדייט טרולר. גם רוב כביכול מעריצים של אנדרדייט הם טרולרים. הם כאילו נגיד כמוני, שאני לא באמת מעריץ אותו. לא, הם לא טרולרים, הם פשוט פפגות. לא, איגור, יש גם כאלה שהם טרולרים, אתה לא יכול... יש לו גישה מעניינת לחיים, והוא אחלה של בן אדם, שאתה יודע, כשהוא מדבר על דברים שהם קשורים ב... כן, זה שאמרתי, בקשר לבנות הוא מטומטם. כן, בקשר לבנות התפתחות אישית, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, וזה מוכיח את עצמו, אין לזה שום... כל שאר הדברים... אני יש לי רעיון. זה לא מעניין. אתה יודע, גיל, אתה יודע גם למה אמרתי לכם, שאמרתי לך וענדה, ואם אתם מכירים אותו, ואמרתם שאתם לא מכירים אותו, ואז אתה אומר לי, מה הוא מפורסם? הוא מכיר מפורסם, אחי, טיקטוק זה אחד החזקים עכשיו, מן הסתם שהוא... אחי, האמת שהוא לא מעניין אותי בכלל, אבל, בכלל. לא, סבבה, אבל אתה אומר לי, לא, הוא לא מפורסם. לא אמרתי לך שהוא לא מפורסם, אתה צחקת עליי שאני לא מכיר אותו, ווואלה, אחי, לא אכפת לי מזה, אני אומר לך את האמת. הוא לא מעניין אותי, והוא... באמת פשוט לא מעניין, מה אני יכול יותר מזה להגיד? לא, סבבה, אבל אתה עושה לי כזה, הנה, גם אתה מכיר אותו, לא, כי אתה אמרת שאנחנו מפגרים, שאנחנו לא מכירים אותו. לא אמרתי שאתם מפגרים, אמרתי שאתם אנאווירים, משהו כזה. אחי, מדבר גם טיקטוק זה לא רק לילדים, זה מטורף, זה אחד הכסף, מעביר את הזמן מה זה בקרדות. אבל להעביר את הזמן זה לא דבר טוב. נכון. אז למה אתה לא עושה כלום? נגיד בשיעור בהיסטוריה, אחי. נו? פאק, רגע אמרתי זה לא רק לילדים, ואז אמרתי בשיעור היסטוריה. אתה צריך להיות פרואקטיבי. פרואקטיבי? אחי, לא שאני מפריע למורה או שאני בטיקטוק? אז... לא הבנתי אבל איך עושים כסף מטיקטוק. אני גם לא יודע. הוא בכלל אין לו חברה... הבן אדם עשה הכל מאפס, כיום הוא מוערך בשווי של $300 מיליון. איך הוא מוערך ב$300 מיליון, אחי? נו די. איך אני שונא את העובדות הלא עובדתיות האלה? מי מוערך ב$300 מיליון? לא, הוא אמר את זה על עצמו. הוא נתן כמה כסף הבית שלו עולה, כמה מכוניות יש לו. אבל הוא לא יתאשר בגלל הטיקטוק, בואו נהיה אמיתיים. אין לו בכלל חשבון טיקטוק, גיל, אין לו חשבון טיקטוק. כל מה שמעלים בטיקטוק עליו, זה אנשים מעלים עליו, אין לו חשבון טיקטוק. אז יפה, אז הוא לא יתאשר מהטיקטוק.
מה זה שום שלא קיבל שקל מהטיקטוק? הוא יתאשר מזה שהוא... אני לא אגיד, יש פה ילדים קטנים. נו יאללה. טוב, יאללה, מה המפה הבאה? נו, אין לי כוח לראות את זה, אני סובל. מה זה הדבר הזה, אחי? גיל, שמעת מה קרה לעידן אוחיון? כן, עצוב, 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 עצוב מאוד. באמת כואב לי. הסנט מפה האחרונה. אני יודע שהוא יותר גרף שלא יתשר מתגרפות, כאילו, מאגרוף, איך זה נקרא. אבל רק אמרתי שווה. They were playing a tournament with split in the map pool just 2 weeks ago. And now here they are, letting Pearl in, and Payparax is just pummeling them, punishing them for the decision. וואי, ליקוייד חייבים לעשות פה ריסט מנטלי, דחוף. דחוף. מה איגור, אתה יודע שלעשן וייפים נהיה כמו טרנד? שמה? סורי? לא שמעתי זנב אמרנו. אני אומר, לעשן וייפים נהיה מה זה טרנד? זה היה טרנד כבר מלפני 5 שנים. כן, אבל זה הגיע לילדים לפני השנה, שנתיים. כאילו, מה זה כמעט? כן, 75-80% מהילדים שאני מכיר הם מעשנים וייפ או סיגרט. אני, אתה אומר שהם קרינג'ים. They've got a crossfire on the spike in attack. אין לסקרים פלאשים. The one thing they have going for them is maybe Yumpi finds something. Forsaken is going to sprint as soon as... מה יש לך? היום אני לא אגיד מי, כן, אבל הלכתי עם חבר שלי, הוא דופק לי כזה... הוא אומר לי כאילו, היה איזה משהו שכאילו... נמצאו ממש שכאילו כולם בשולחן שישבנו כאילו... עושים אותו כאילו? ואז אמרו לו השנה, הייתי... On Pearl as we turn our attention to Ascent. Just domination. The final Southeast Asia team does not want to go out before playoffs. טוב, ג'י, וואלה, ליקוייד אכלו פה בראש. 13-4, זה לא ציפיתי לראות. Our first of these decider matches. And we're going the distance. Golden Boy said on the desk earlier on. לי סקרים עם 18% headshot percentage, זה בדיחתי. 169 ACS, סולקס עם 3 הריגות. משחק מאוד מאוד חלש של ליקוייד, מאוד. כמו שאמרת בית, המשחק התחיל צמוד ממש, אבל איפשהו שם הם פשוט לא הצליחו להגיב. היחיד שבאמת כאילו הצליח לעבוד ולהשיג איזשהו אימפקט זה ימפי, אבל זהו, כאילו כולם פשוט נפלו שם. אני חושב שהם בתכלס כאילו הפסידו אסטרטגית מאוד חזק. הם לא ידעו איך להתמודד עם האקסקיוטים של פייפראקס שהשתמשו ביוטיליטי בצורה יוצאת דופן. אני לא אוהב אנשים שמתנסים. אם הוא מתנסה על הכסף שיש לו אז הוא מטומטם. זה אומר שהוא... אנשים שהם מתנסים זה אנשים שיש להם חוסר מאוד גדול. כל פעם שאתם רואים בן אדם שהוא מתנסה, אז תדעו שזה בן אדם שיש לו איזושהי מצוקה, זה בן אדם שהוא... אם כל פעם בן אדם בא ומשווה את עצמו לאחרים, או שמוריד אחרים, או שמרים את עצמו יותר מדי, אז הוא בן אדם שאצלו בנפש בפנים הוא מאוד... מאוד יש לו חוסר מאוד גדול בנשמה. וברגע שאתם רואים בן אדם כזה, במקום לכעוס עליו, פשוט תרחמו עליו. הגאווה זה אחת המידות הכי גרועות לדעתי שיש לבן אדם. אין כמו להיות צנוע, אין כמו להיות מידת הענווה. וואלה... כולנו בני אדם, ונכון, יש אחד שהוא יותר יפה, יש אחד שהוא יותר חכם, יש אחד שהוא משהו אחר, ואחד שהוא משהו אחר, אבל שתדעו לכם, שאין בן אדם בעולם שהוא יותר ממישהו אחר. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא יותר חכם ממישהו, ויש מישהו שהוא יותר יפה ממישהו, אז הוא יהיה פחות בדברים אחרים, אוקיי?
איש אחד שיש לו כיבוד הורים טוב, אחד שיש לו מידות טובות, יש בן אדם שאוהב לעזור, יש בן אדם שהוא יכול להיות יפה, אבל הוא רקוב מבפנים. ופשוט אל תהיו גאוותנים, אל תהיו גאוותנים. אנחנו בסוף כולנו מזדקנים וכולנו הולכים מן העולם הזה. תחשבו כמה מיליארדים יש היום בעולם צ'אט של אנשים, נכון? העולם עכשיו עם מיליארדי אנשים. תחשבו שעד לפני 120 שנה כל מי שנמצא פה בעולם עכשיו לא היה, ו120 שנה קדימה כל מי שכאן עכשיו לא יהיה. לא יהיה. בוגטי, תעשו לי טובה, בן אדם שמשתחצן, אתה יכול ליהנות מהרכב שלך, ואתה יכול לאהוב את זה שיש לך רכב יפה בשביל עצמך, אבל להשתחצן מזה, או לרדת על מישהו שאין לו בוגטי, זה מטומטם, באמת שזה מטומטם. ואדם צריך להגיד, אוקיי, אם אני יפה, או אם אני חכם, או אם קיבלתי איזושהי מתנה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להגיד לעצמו, תודה רבה, אתה צריך גם להעריך את מה שקיבלת, אבל לא להתנסות מעל אחרים. אתה צריך להגיד תודה רבה שיש לי את זה, וגם אם אתה רואה מישהו אחר, קודם כל אתה לא צריך לנסות להשוות את עצמך לאחרים, אבל גם אם אתה רואה מישהו אחר, אפילו קבצן ברחוב, שאתה רואה קבצן ברחוב שאין לו בית, אוקיי? והוא כולו אפילו מלוכלך וברחוב ומקבל כסף מנדבות, אתה עדיין צריך להבין שגם הבן אדם הזה יש לו מעלות טובות שאין לאנשים אחרים וגם לעשירים, וזה לא הופך אותו לפחות ממישהו אחר. They basically spotted him out. Jiggy still gets a kill, and you can see it from Soulcast's perspective. He's so confused, just spots and dies regardless. The mad part is that Soulcast knew where it was. I mean, they were aware that that was an angle. I wasn't aware that was an angle at all. Somewhere, Olofmeister's just smiling to himself, watching the Sage Wall boost. אני מקווה Forwards, right? The Phoenix did not get value on Pearl. Look at the right hand. אני מקווה שליקוייד יבוא עכשיו לאסנט עם אנרגיות טובות. יאללה שליקוייד יסיים אותם באסנט. הלוואי, אחי, הלוואי. יואו! ירד להם המומנטום, בסדר, הכל טוב, הם יעשו ריסט עכשיו. הם יבואו חדשים. סקרים צריך לשחק עכשיו איזה סייג' או ג'ט, לבוא ככה להפתיע. יכול להיות שהוא ילך פה על הפיניקס, אבל אי אפשר לדעת. Question mark to Pearl, but for Payparax, they're proving that they have been able to come into the break after Copenhagen and adapt themselves, implement a new map into their pool, show us different styles, which is something I think people were nervous about, that I was nervous about after watching that second place run, and they're proving again that they can continue to reinvent themselves and find things that work. Well, that sets us up for our discussion about map 3. If you're just joining us here, you missed yourself a fun one on Pearl, especially if you're a Payparax fan watching from home, because they gave us a lot to talk about, and I'm sure all those kids on the TikToks is going to go crazy. I don't know why I did the thumb animation as I'm talking about it. People are going to be desperate to pick that comp in all of your rankings. וואו, אסנט. אין מפה יותר טובה לסיים את זה מאשר אסנט. Hey, yo, man, could you put me up on that stage wall so I can get these kills? That's going to be the comms, and it's going to be a guy eating his microphone, I guarantee you. But anyway, that is setting us up for Ascent, the decider matchup between these two amazing squads. And unfortunately, we're going to be sending one team home after this in Sideshow. It's hard to predict because I think that if you are Payparax, Coach Alex and the rest of the team had to have anticipated. טוב חבר'ה, כל מי שרוצה עדכון לגבי איפה אני עומד כרגע, אז אני עומד על 392 RR. זה אומר שאנחנו במרחק של 158 נקודות מרדיאנט. אתמול הבנתי ככה איזה סשן לילי, והצלחתי לנצח. אני חייב לציין שאני מרגיש הרבה יותר בקלות לנצח משחקים כשאני לא בסטרים. אני לא יודע מה הסיבה בדיוק, אבל לרוב זה כי תכלס, כשאתה משדר משחק, אתה הרבה פעמים מתרכז בצ'אט, ואתה לא באמת יכול להתרכז בדברים שאתה מתרכז כשאתה לא בשידור,
אבל היה לי גם אחלה קבוצות אתמול, באמת, היה לי קבוצות מטורפות, הנה פה ניצחנו 13-0, 13-8, 13-5, היה לי אחלה קבוצות. אני גם הבאתי כמה קלאצ'ים וכמה משחקים. אבל אנחנו קרובים, אנחנו ממש שם עוד קצת. בוא נראה רגע אם התחיל המשחק. יופי, ימפי מחייך, זה טוב, זה חשוב לחייך. יאללה, עוד ראונד אחד. פשוט תחרוש לא בסטרים. בדרך כלל אחרי שאני מסיים סטרים אני בקושי משחק כי אני ממש עייף. You're getting the best of both of these teams, or at least the most typical Liquid you and this is what you said. You said if it didn't go to map 3, it would be a crime. Yeah. And we're going to map 3, Mimi. Yeah, no crime being committed today. The other interesting thing about this map for Payparax is we haven't seen them play it yet at Champions. It hasn't come down to that just yet. So they have had a bit of time off to maybe make a change, but I wouldn't really expect it because their previous composition worked really well for them. They played the Fade Rays, they played the Astro. רדיאנט באופק. איך טריק לא התעורר עדיין, אה? Interestingly as well, they have a similar approach with Forsaken as a lurker when he's on the attack side. So they'll create a lot of pressure when they're on attack in A main and try to have Forsaken on chamber lurk into B and take the sites away. I think the value that the chambers can get וואלה, אני זוכר, בן דפק לך שאלה שהוא חזר לשחק מהתחום, מחזיק אותך אחורה שאתה כבר אז אמרת על 3 כמה עונות, אני חושב שנמנעת. אני לא דמנעתי, אני עניתי לו. אני חוטף טילטים ברנק. אני, מבחינת הרמה שלי בקלות יכול להיות רדיאנט. ואני פשוט אוכל עצבים ברנק. וזו פשוט עובדה, גם כשאני משחק בקבוצה או באווירה קבוצתית אני משחק הרבה יותר טוב. מתכוון אז שתעשה הפסקה כמה ימים מסטרים וצחק אם אתה מרגיש שלפעמים זה גורם לך להיות פחות מרוכז במשחק. גם נכון, אבל זה לא באמת הסיבה העיקרית, זה רק הסטרים, עומר, זה כאילו, אני יכול להגיד לך שאני פשוט כאילו, כשאני ניגש למשחק, אני ניגש אליו מאוד ברמה הקבוצתית, וכשאני מאבד עניין באיזשהו שלב בקומפים, כשאני רואה טימייטים שזורקים לי את המשחק, ואני רואה שאין תקשורת, זה מוריד לי באיזשהו מקום את הרצון לתת את ה-100% שלי. וכשאני לא נותן את ה-100% שלי, אני מן הסתם משחק פחות טוב. גם אם אני מתעצבן, וגם אם זה נראה שאני... זה לא באמת זה. אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים יצא לשחק נגד רדיאנטים, אם זה בפרקים ואם זה בכל מיני סיטואציות, ואני יכול להגיד לך ששברתי אותם. אני שברתי המון רדיאנטים. מה לפי דעתך הדבר שאתה הכי חלש בו מבחינת הסקיל? אני לא יודע. אני אגיד לך למה. יש... אני אגיד לך משהו, יש... צריך לחלק את זה לשתי דברים, אוקיי? אם אני בקבוצה, ואם אני משחק רנק. אם אני באווירה קבוצתית, זה שונה לגמרי, ואם אני ברנק זה שונה לגמרי, אז קשה לי לענות לך על זה. ברנק, הבעיה הכי גדולה שלי זה שאני פשוט לא מספיק נהנה מהטמטום של רנקים, בשביל לתת ולהשקיע בזה ב-100%, כי קשה לי כשאנשים זורקים לי. קשה לי עם זה. סתם שאלה, אתה יודע מחפש להיות רדיאנט במקום לחפש לך קבוצה. אני לא באמת מנסה להיות רדיאנט. קודם כל, אני לגבי קבוצה אומר, אני לא רוצה לדבר עדיין, אבל יש משהו באופק. ולגבי לנסות להיות רדיאנט, אני אגיד לך את האמת, אני יותר נהנה לעשות את הלייבים מאשר לנסות להגיע לרדיאנט. אני כן מנסה להגיע לרדיאנט עד שאני חוטף עצבים. זאת אומרת, אני יכול לנסות להגיע לרדיאנט, ברגע שאני חוטף טילט, אני כבר לא רוצה להגיע לרדיאנט. אתה שחקן ברמה ממש גבוהה, תודה רבה ביטן.
אני חושב שכל מי שהוא ברנק גבוה זה או שהוא פשוט בתחילת העונה, בתחילת המשחק, הרי מה קרה? בתחילת המשחק כולם שיחקו 5 סטאקים בבטא, או כשהמשחק יצא, צברו לעצמם MMR סופר גבוה. אני אסביר לכם משהו, אוקיי? הווין רייט שלי, לעומת ווין רייט של שחקן רדיאנט, הוא אותו ווין רייט. אני עם אותו ווין רייט כמו של שחקן עם 800 הרר. אין בינינו הבדל. ההבדל היחיד בינינו זה שיש לו MMR הרבה יותר גבוה. זה ההבדל היחיד. זה כמו שעכשיו, סתם דוגמה קוקי קואוץ', סבבה? אני די בטוח שיש לקוקי קואוץ' יש לקוקי קואוץ' ווין רייט יותר גבוה משלי, אבל ה-RR שלי, אני עוקף אותו באיזה 300 RR. והסיבה שאני עוקף אותו ב-300 RR זה כי ה-MMR שלי פשוט הרבה יותר גבוה משלו, אחי. אבל אתה לא יכול להאשים רק את ה-MMR, גיל. עוד פעם, אני מסתכל על נתונים יבשים. MMR, אומייגאד, טוב, בואו נדבר על זה אחר כך. זה הרבה על דימאסיק עכשיו, הרבה מאוד על דימאסיק. וואו. התחלה לא טובה לליקוייד. But Forsaken cleans him up, the door's down, the spike is planted. What a pace to set here for Payparax! Right off the bat. The round starts, the barrier drops, and they instantly pounce. What a start. A prime gaming flawless comes through, you can hear him reacting on the stage. יש אנשים שבסמארט שלהם רדיאנט טופ 200, עוד פעם. קודם כל תלוי ממתי הם פתחו את הסמארט, אם זה היה בהתחלה או בהמשך, ועוד פעם, זה לא, אני לא אמרתי שזה רק ה-MMR, אתה לא שמעת מה אני אומר, אז אומר. אני אף פעם לא אמרתי שזה רק ה-MMR, אחי. אני אמרתי, ליטרלי לפני דקה, בדיוק את הסיבות. The type of thing you'll hear out of Challengers playoffs when Payparax goes undefeated in APAC. Strap in, friends. It's going to be a good one. Somehow the fact that we've gotten 10 seconds. אני לא רוצה ש-PRX יתחילו לעוף פה על ליקוייד, אני ממש מקווה. טוב, סקרים! אומייגאד! לא! באיפה הוא בא, אחי? They're going to get the spike down here. Two sheriffs, excuse me, left for Team Liquid. Type of thing that's always a problem here on eco rounds is you just don't have the right weapons to break even basic things like haunts there. Navarre not wanting to shoot with the shorty. I mean, Soulcast has gotten a weapon. He's the furthest away from the fight though. And Device swings off of his own flash, cleans him up for safety. איזה יופי של קרוספייר. תזיז את העכבר מהמסך. איפה העכבר שלי? Forsaken's already got so many kills. שמעת, אבל זה פשוט נשמע כמו תירוץ שאתה אומר, לא אמרתי שאמרת רק את זה. לא, אם הייתי אומר רק במר, אז זה תירוץ. אני אמרתי לך בדיוק את הסיבות שאני לא מגיע. אתה יכול לקחת את כל מה שאמרתי ותעשה עם זה מה שאתה רוצה. אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. That is huge actually. And it's important to note that that is stage 2 as well. יש ילדים סוסים אחוז שנה בבנק שידפקו לך ווייטס מכל אנגל ושהרביצו 30 בום מכל שחק אבל בעיה של פופלי. ברור, כי בעברה של פופלי השחקנים האלה יענשו. אוקיי. ימפי יכול לתת פה טון האינפו. The pace that Payparax have shown. So much more vintage, so much more like the Payparax we've known to grow. טוב, סקרים, איזה אופנגל, וואו. Very nice angle indeed. Forsaken had no idea. And he's following up with a flash here. If the Prowler spots something. It does, but there's a nice crossfire. There's help on the other side. Scream backs up. They don't commit off of it, which is very nice. The information that they have on the rest of the map. זה ראונד מאוד חשוב. אם ליקוייד מפסידים פה את הבונוס הזה, הם גמורים, באמת. זה נייף כל כך טוב. זה נייף כל כך טוב. עכשיו יהיה ריביל לבי מיין, ועכשיו הם ידעו שזה איזה יופי.
still has double satchels too. They just heard the door close too, and that's actually. חייב להיות מוכן עם המולי. ניברה חייב להיות מוכן עם המולי פה. מולי, מולי, מולי! טוב, ניברה. חשוב, חשוב. לא, דימה, לא. טוב מאוד. לא, 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 מה זה? טוב מאוד. שאלה חלק בפוטנציאל, אבל לא משמעו. אני דווקא חושב שליקוייד כן מממשים את הפוטנציאל שלהם. אני לא יודע אם אתה שמת לב, אבל ליקוייד נהייתה קבוצה מטורפת. היא עכשיו ליטרלי משחקת ממש טוב, מאז המאמן החדש. ומאז שדימאס יקבע הם קבוצה הרבה יותר טובה. אני חושב שזה הליקוייד הכי טובים שראינו. יאללה, יופי, ימפי, יפי, תרים לי אותם, תרים לי אותם. צריך איזה לידר מנטלי בכל קבוצה, וימפי הוא הלידר המנטלי נראה לי. וזה חשוב, זה חשוב. כל כך חשוב, אתם לא מבינים כמה זה חשוב. אז רגע, ליקוייד מוותרים בעצם על מיין קונטרול. הם מוותרים על קונטרול בכל המפה. אני עוד לא ראיתי קבוצה שמשחקת ככה, אני חייב להגיד. אני לא מצליח להבין את הגיימפליי הזה. אוקיי, אני חושב שאני מבין. הם משחקים על רידים ומשחקים על פי... טוב, סקרים. טוב מאוד. איזה יופי של אולט. אוי, איזה טריידים. It come out, sorry, Team Liquid, because they've already lost the smokes here, but it doesn't matter if they get the site. And they should be first to it. There's the double satchel, there's Jin going forward. Spike just going to show up a little bit. 3-3, ריטייק. מה? וואו, המולי עובד על גובה. טוב, ניברה. יואו! 10 HP, הוא בחיים לא מביא את זה. הוא מטורף. הוא הביא אחד אבל. 2-2 חבר'ה, יש לנו משחק. האולטי של סקרים היה מדהים. איזה ריביל. With a guardian too. And it's not something we've really touched on too much because obviously Yumpy and Scream have taken a lot of attention, but swapping Nivera off of sometimes playing the chamber has netted them a really good initiator. He's got the KO ult up this round. Payperax does not have any. But they're going fast anyways. Oh, the Molly timing is so good. איזה יופי של הדשוט, חשוב מאוד. זה כל כך חשוב שסקרים נכנס למשחק, אבל הוא חייב להמשיך. איזה יופי, איזה יופי שילוב. יופי, ימפי, יופי. ימפי לא. טוב, ימפי, אימא'לה, ימפי כזה טוב. 5 HP for Dubai. He's able to clean up one. He's going to get the spike down too. Paranoia has to take this forward angle. Now the flash יופי. there. Very well played by Liquid. דימאסיק ישראלי, כי לא, הוא לא ישראלי. נאץ לא היה בפיינסט, מה יש לכם? Great setup again. This time from Yumpy and Scream. Remember the position that Scream got that first kill on the bonus of Payperax. This time, Yumpy plays in that position, and he's got his rendezvous to TP out, if there's any flashes. And Scream is baiting for him from stairs, and also delaying for him to reposition to a great spot. Just a solid round, a solid setup. יופי, יופי, יאללה, צ'אט, יאללה. ליקוייד נגד פייפראקס, אתם קולטים מה קורה פה, מפה שלישית ואחרונה. איזה משחק מטורף הולך פה, אימא'לה. It's the attack side ults that set the tone of the round. Yeah, absolutely. And we'll see if there's any sort of anti-KO. אם נצליח לפדים על ליקוייד הכי טוב. לא יודע, אחי, דווקא דימאס ישחק מדהים. אני לא יודע עד כמה זה נכון מה שאתה אומר. There's the ult that you were looking for, and it's going to take mid.
יואו, אבל הוא בורח לבקסייד. יואו, ליקוייד משחקים את זה כל כך טוב, תראו. 3 בקסייד כבר. טוב, ניברה, טוב! אומייגאד, ניברה! מה הולך איתה זיו? Misxik isn't even here yet, bro. I'm mine for only has 11 HP. Yampi gets a kill. What a hole. יופי של אולט. למה בתמנל יש תמונה של קבוצה אחרת? כן לי תמנל אחר, אחי. וואלה, שתדעו לכם, הם היו לואו HP והם היו 4-2, אבל האולטי הזה היה כל כך טוב. זה אולטי, הרי הראונד הזה יכול להתחרבן בשנייה, אוקיי? אני אסביר לכם איך. ימפי אוכל וואן טאפ בבקסייט, אוקיי? אחד מנסה לעשות טרייד, גם אוכל וואן טאפ, 2-2, נדפקת. להוציא פה אולט, מציל אותך מסיכוי של היריב איכשהו להקליט את זה. זה חשוב מאוד. אתה ממליץ לשחק על רזולוציה מתוחה? אני לא יודע כי אף פעם לא שחקתי ברזולוציה מתוחה. אבל אני לא אוהב איך שזה נראה, זה נראה מגעיל. באמת זה נראה, כאילו... אחד הדברים שאני אוהב בוולורנט זה גם את הגרפיקה ואיך שהדמויות נראות ואיך שהכל נראה במפה, וזה לא כיף לשחק כשהכל נראה מתוח מגעיל כזה, זה נראה משחק מלפני 800 שנה. Letting Payparax take back the lead at the final moment, we went to overtime. Second map, Payparax was in control the entire time. Massive lead. כמו שתגיד שאם נכניס יותר סקרים, ג'ינג, סינט ואסונה, הם יהיו אחי, הם יהיו מזעזעים, על מה אתה מדבר? אבל מכל מה שאמרת עכשיו, סינט מקבל את ג'ט, סקרים ישחק סקאי, טנס ישחק... אנטנטנס. אומן? סתם, לא יודע, אחי, זה מזעזע, עזוב. שנייה אחת שט. I would have expected it for sure, especially if there was a couple ults thrown in here, but they do have the Mind Freak goal. And Payparax, specifically Mind Freak, with that Cosmic Divide, has been being very creative this series. So let's see. What a knife. From the opposite side of the map. Lines all the way towards A main. And I think I believe it tagged Jing. Must have tagged Jing, yeah. Yeah. Who does have his showstopper. Yampi's gonna get challenged. Is he on an anchor here? Must be. No. No, it's recalled right now. So if they find a timing, there's 10 seconds. אני לא אוהב את האנגל הזה של ימפי, זה אנגל צפוי מדי. יופי של טרייד. Jing loves to push off contact the rest of the map, and they are. They're pushing through Cat right now. Misxik almost committed. Just canceled the last second. Here we go. Wisely waits as Jing goes טוב, דימה. Spike up. טוב, דימה. Misxik's just holding the site. איזה יופי של פיפי. הלו, היי, היי. I don't know, bro. Hello? אחי. Yes, it was. Again, just What the fuck? Just a couple of weapons forced out. And all of a sudden, it's almost all players up with their ults for Payparax. Jing just going way past his team here. Could have been dangerous. מה קרה פה עכשיו? Pick from Forsaken in mid. I mean, we called him the soul of aggression earlier, and it's because of plays like that. Yep. Right? You just double satchels forward with the spike, and come what may, he tries to make a play. And I love that term, actually, because it feels like he just has a pulse on when the right time is to do it, more than anybody in the game. Yeah. And that's what I was mentioning. Loves to do it when there's something יאללה, ליקוייד, תסיימו את זה, אני מתחנן, לא לאבד פוקוס. כל ראונד, לא משנה אם אתם מובילים, להילחם על כל ראונד. להיכנס לזון, לא לצאת ממנו. Still is 2 satchels, so you know the go button hasn't been pressed yet. And just to explain that a little bit more while Payparax is playing the slow default. אני בחיים לא ראיתי קבוצה שמשחקת ככה. בחיים שלי לא ראיתי איך שליקוייד משחקים בהגנה, אני לא יודע איך זה עובד להם, באמת. הם משחקים את זה לא טוב. משחקים את זה על רידים נטו. הם משחקים ליטרלי על רידים, תסתכלו. אין להם שליטה בשום מקום במפה.
There's a trap play here, but because of that prowler, it gets canceled. וואי, עכשיו הוא נותן מלא אינפו שזה A. הוא נותן מלא אינפו שהם רצים A. יואו, יש לי ימפי פוזישן, יש לי ימפי. They've got no follow-up utility here. טוב, ימפי. טיפי טוב, איזה יופי. פיניקס עדיין ב-B. איזה יופי, סקרים ידע שיהיה פולר. רק לא... יפה. זה שסקרים נשאר שמה. Scream, your star player, who is playing the B side, just מטורף. אני מת, וואלה, לא יודע, אבל ימפי עם האופ זה נקודה חזקה מאוד החילק. אני אגיד לך מה הקטע. אני חושב שאני מבין את הרעיון, אבל אני לא אוהב אותו. אוקיי? אני אסביר. למה? לא, בדיוק, למה? אוקיי, אני כן אוהב את זה. אני לא יודע אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, כי אני חושב שפייפראקס פשוט עוד לא מצאו את הנוסחה לנצח את ליקוייד, ואולי הם כן ימצאו, אבל ברגע שהם יבינו, עכשיו מה שפייפראקס צריכים לעשות, ברגע שהם הבינו שליקוייד לא לוקחים שליטה בשום מקום במפה, הם נטו כל מה שהם צריכים, יש קאונטר אחד לפלי הזה. ללכת כחמש, כגוש, בשיפט, להיכנס למיין, אולי להוציא איזה יוטיליטי אחד כדי לוודא שאין אופרטור, ופשוט להתפוצץ על הסייט, וליקוייד לא יעצרו את זה. וואי, זה לא תפס אותו! אומייגאד! וואו. Speed punishes Payparax again, Jing all by himself. And they have nothing to capitalize on any of the space that he might have taken. It's just too slow here. Yeah, where's the second dip though if you're Payparax? You are divided! Surely that's not the only thing you have planned. This is it. Scream's gonna try to clear B. איזה יופי של פלאש כדי לעכב. תראו. Off of the fact that Scream's getting all this info, you see on the top of your minimap Soulcast rotating A. יופי. They just actually used their own KO nade to stop Scream from pushing if it was A main. They didn't know where he was coming from. This wall's gonna fall. And Navarro will too. Yampi holding the angle with the opposite. לא, אוקיי, הוא שרד. Trying to hold the side himself. He goes up top and he's able to tuck away. That was close. That was dangerous. But he stays alive and goes back in. לא! But he's not able to get the spike down. Teamasic with a massive kill. Now with 8 seconds left, Liquid again hold Payparax back. What a playmaker. So much stuff. אני בהלם דימאסיק עשה את אחד הפלייז הכי מטורפים שראיתי, וליטרלי הוא כמעט מת מהפלאש של סולקאס, או מי שזה לא יהיה. ניברה. And that's so frustrating too. Remember, this game started out really good for Payparax. They were setting the tone, they were setting the pace. איזה יופי, אחי. So well. יאללה חברים, עוד קצת, ואנחנו עושים את זה, עוד טיפה. עוד קצת ויש לנו סקרים נגד EA בשבת. במקרה הזה אולי כבר... אולי במקרה הזה ימפי נגד EA? Bases loaded for ultimates moments ago. Has turned into a home run for Team Liquid. 7-2, 5-round lead. מה קורה, דיאנה? הדימה זה לא היה בפיינסט פעם? נכון, זהו. Normally I'd see the scoreline and I'd say it's certainly not a big deal. But for Payparax. סיימתם לדבר על הפייפראקס הזה? איך קוראים לו? פפרוקי? מי? נו, זה מהטיקטוק. אחי, זנבה לא פה כבר שעה כמעט. וואלה. לא, אין לי בעיה עם זנבה, הבעיה שחפרתם אחוז שילינג על הבן אדם הזה. תראה את סקרים, זהו, הנה, זהו, סקרים זורק. סקרים זורק, אין, עזוב, ליקוייד לא שחקנים טובים.
Very cool setup out from Liquid. עכשיו יש לו סיז, לעצור פה פוש, איזה יופי. תשמע, ליקוייד משחקים. Mind Freak's the only one who's not with them. זה מה שפייפראקס צריכים לעשות, בדיוק זה. That was the only real flank they had, man. That was their only additional pressure. Wow. Just goes forward, goes backward, goes all sorts of which ways. Ooh. You do need him on a fishing pole to bring him back in some of these instances, but... Bro, what is this round? Benkai's gotten a weapon. And it's a 1v2. They swing him at the same time. And it's a 6-round lead for Liquid. יש לי תחושה שליקוייד יפלו בהתקפה. אחרי אתמול, אחי, אני מפחד מתחושות של אנשים. גיל. ברגע שראיתי שסקרים מפסיד 1 על 1 נגד גיל דרלינג, ידעתי שהוא לא משהו, עזוב, אחי, נו, לא יכול נגדי 1 על 1. Close to a choke point. They just can't make it through. Yeah. The defense out from Liquid is impressive. It's been stalwart. An attempt to find a cheeky little kill early on from Liquid nets them nothing other than the pressure. Devi is one off of ult right here, but he's walking up cat, so they're not interested in playing for any orbs. הם פשוט משחקים ריטייק עלי, מההתחלה, זה מטורף. Forsaken's madman. And now note here, it was off of the rendezvous, so כל הכבוד, סופר קט. Scream is left in cubby. And they have a deep strip as well, so they might not know that he crossed. Bring them down. This is so pivotal here, especially if they do try to go for the speed split, and they are going to go for it. My goodness. The wall gives them the time to rotate out to. Nightfall catches Jing. So they know there's somebody playing mid. But how close do they think? The Prow is going to follow up, so they know. Oh, and they paranoia into tree, and that's exactly where the rest of Payparax are. הוא הרג אותו בפול בליינד? Yeah, they've taken care of Jing mid, but Payparax go aggressive. They go forward. Look at Mind Freak. Deep behind enemy lines, deep into the belly of the beast. They keep Soulcast back. A 3v3 here. Use a Nightfall of their own. Look at Scream. He's flanking top mid right now. But Devi's waiting for it. He's ready for it. He spotted him. Payparax so desperately need this round. Oh my goodness. He just bought so much time for them right now to re-clear heaven, but Benkai's waiting. יש מצב בנקאי מת פה מוואנטאפ. יש סיכוי מטורף. איזה יופי של ריביל. טוב, סקרים. לא, אבל אין להם זמן. אין להם זמן. Flash is gone. It's just Soulcast with 11 HP, and he never really made it out of heaven at all. And even if Soulcast somehow takes care of Benkai, you've got the Mind Freak flank through Cat where it was planted for him. גילה, אני לא מבין אחי אם הצ'מבר משתמש בטראפ אגרסיבי אז אף אחד לא החזיק פלנק. אני לא שמתי לב בדיוק איפה הוא שם את הטראפ, אבל יש מקרים שאתה גם יודע, כביכול אתה עושה ריד על היריב, אז אתה יכול להשאיר מקום ריק במפה. אבל זה תמיד יהיה מבוסס על טיימינגים. זאת אומרת, עד טיימינג מסוים אתה יכול לשחק בלי לשמור על מקום מסוים במפה. סייקה, תודה על הסאב אחי. צ'אט, תשימו סאב ולייק, אנחנו 250 צופים, תשימו לייקים, תשימו סאבים, בואו נגיע ל-9,200. You mentioned the double op setup. There's a second one. That works. Prowler cleared out. Forsaken flirted with death. זה אופנגל חזק מדי. This time doesn't get away with it. And there are not a ton of options. Yeah, Mind Freak has gotten in towards A, but I don't think they're going to pivot. They don't want to go that way. אין להם סיכוי, אין להם סיכוי. סיכוי מביאים את זה. וואו. מיינד פריק לקח פה ספייס מטורף. And he has to stay alive. Or perhaps a kill, right? Like in a 5v3, yeah, you דימסיק אבל יודע, דימסיק יודע. Look at him. Oh, he knows. וואו, אנלאקי, פשוט סוויף. Is Copenhagen Mind Freak back finally when they needed him most? לא, אם ליקוייד מפסידים את הראונד הזה הם בבעיה. Is that enough? He retreats back into the safety of his team as the spike goes down. Now you Prowler try to find some space.
Scream off the flash, the Prowler, they're clearing everything. While the pulses are gone, you could actually use that as a smoke too to give Device something to play around. And he's playing so far up, so forward. איזה יופי של סבלנות, איזה יופי של סבלנות. Now you've got the ult that's been used. Scream dropped. Mind Freak still playing back, and you've got Benkai down low. They've got him in hell. טוב, סקרים. טוב, מולי. תפייס כבר. He's got the grab well. They're blocking it. They're blocking the pull, but he doesn't get it enough. It's a good grab well. Oh my nice goodness. Nice try. Liquid went for it, but Mind Freak with nice the 1v2. יו, אם זה היה עובד. And that was a 3 versus 5 to end the half on. Payparax are back. Again, a bloody miracle given how those 7 rounds in the middle of that half went. Let's look at that again. Soulcash trying to keep Scream on the defuse, trying to keep אבל לקח לסקרים יותר מדי זמן להגיע. מעניין, אתם יודעים מה מעניין? אם סולקאס היה מוציא נייף ולוחץ W, אם זה היה עובד. Thank you so much, Doug and Bala. And wow, what a conclusion there. That was not going well for Payparax until the end. Way to bookend some big אני חוזר עוד דקה עד 2 בשביל המחצית האחרונה ואני בא. I feel like the game plan from Team Liquid has just been immaculate. They've just come in and known exactly how Payparax want to move around the map. And every time there's an exec happening, everyone's waiting to destroy Jing. I think he's 3-11 at the half, giving me flashbacks to Forsaken. Yeah, it started off in this game with some really good quick rounds from Payparax, but since then, Team Liquid has been shutting down Yampy in particular, fantastic as an anchor. And on top of that, they've been setting away these lurks. They have not allowed Forsaken to find those lurk timings when he's playing on the chamber. You saw in that round right there, he's alone working his way towards B, but Scream chilled out. He waited for him. By the time, Team Liquid was so prepared for this matchup. The spike was already planted by the time he's picking up that lurk. So patient. Yeah, it's crazy. But that just shows that they have the prep difference. Yeah, indeed it does, and I think that is going to be the difference maker here. And we have a little bit of a defensive win rate here, 64.3% defensive win rate. Sideshow, not quite enough. They're 8-4 down. You need a 67% win rate if you're going to be able to pull that one off. But it is going to be close, and I think so much of it will come down to the pistol because Payparax's defensive side is really good, and the comp is good here. Yeah, and I think looking at the head-to-head between these two comps, when you don't have that dive, that gap close on the side of Team Liquid, players like Jing and Forsaken get a lot more value in fighting for the main control, both on that chamber and with that fade raise combination. If they can hold space in mains, shut down that Phoenix before it gets close enough to brawl on the site with the flashes, it can be really valuable. Yeah, it's so important that you fight forwards on this defense. I don't necessarily mean push aggressive, but you've got to be there to actually attack the choke points. But the next round coming up, this pistol round is everything. Team Liquid are 2-11 so far at champions in the pistol rounds. That is disastrous. If they can win one, that will be the difference maker. But otherwise, we've probably still got a close half. Yeah, Team Liquid potentially win the pistol. They could walk away the winners and into the playoffs. A huge opportunity now for Payparax to try and bring this game back. Let's send it back over to Doug and Bala. Thank you so much, GB. The 2-11 stat on pistols weighs heavy on the mind ball as we turn our attention to this second half. Payparax, not only is their percentage better, but they've also been dominating Liquid in that same field in this series. Yep. 3-2 so far. Liquid started off with breaking a little bit of that pattern. So let's take a look. Ascent, so far at this event, has been one of those maps where these comebacks happen frequently. It feels so swingy these days, yeah. Good attempt there from Payparax to try to get a little trap on his Scream. Yeah, just a bit late. Oh, actually, I think that was just Scream being so cautious on that approach. I don't think the timing has anything to do with it. Scream was baiting that out in a sense. Oh, they're going to walk back up Third Street, and there are 3 members from Payparax here. Plus that star. וואי, 3 פה. The star could spell disaster. There it is. מטורף של ניברה. מטורף. And they're pushed back. Payparax not able to hold that space. Again, remember 2-11 on pistols. Possibly the most important pistol that they will play this entire tournament right now.
וואו, איזה קרוס פיירים מלא. טוב, סקרים. או נו, טוב, סקרים. יאללה, let's go. יאללה, עוד 4 ראונדים, צ'אט. סקרים על 15 הריגות, זה מטורף. Solid from Scream and so many others. And the pop-off is real right now for Team Liquid. They know they're moments away from making it towards playoffs. איזה קיל מטורף של ניברה בדיוק, אחי, זה מטורף איתה איזיו. Instant nade here for Jing. Again, towards where Scream's positioned. And he does take a bit of damage with that. That gives space right now. מעניין אם הוא שם על זה מולי בשבילי. Oh, but they know, they're expecting the aggression. איזה יופי. Josh said prep diff at the halftime break. And it's just showing itself every single corner you turn around. What else do Payparax have, man? We're very likely looking at a 10-4 lead on this decider. Other than the bookended rounds, as GB was mentioning in the first half, it's been all Liquid. And while they're re-exploring mid, there's not even a gun to be found. וואו, ליקוייד עושים להם רידים מטורפים. ברור, חייב לעשות הירו פליי, מה זה השטות הזאת? Very concerning. It's what loses you more than you would have otherwise. And look at how meticulous Liquid are being. אני לא בטוח עד כמה ליקוייד לוקחים את זה בוודאות. So many opportunities to plan it, but they want to funnel it. זה עדיין לוזבל. Get him that run it back. Also recover all this space while he goes for that late delayed plant. They're ready for them to pop out of market. Only one member has taken shield damage. And that's Scream. Financially, they're set up so well for the future too, man. הם לא הולכים מרקט פה, נכון? יופי, יופי, יופי. You're gonna spot them from top mid. Oh dear. Wait a second. Wait a second. There's a lot of time here. Yeah, Jing just found something. They're not gonna go into the site. These kills don't even really matter right now. לא, זה כן, זה לא נכון. האמת שכן, זה עדיף, כי בנקאי כאילו קיבל אולט פוינט, אבל מהצד שני גם ניברה קיבל אולט פוינט, אז זה לא כזה קריטי. Well, given how the series has gone, I wouldn't have been surprised. That would have been ridiculous. או 13-5 אוברטיים, אחי, איזה הבדל. Team Liquid is matching the lead that Payparax had on Pearl. But in map 3, וואו, יש לסקרים אולט עכשיו. map number 3, the final map for Group A. Devi has the Odin, maybe he can find something. You see a setup towards B. And they just bite. Knife went mid. Devi rotated very early. He's here top mid. Yeah. There could easily be a haunt here from Benkai that lands on top of market. Or Devi can melt them with it. The knife not יופי של... He falls off. יופי של utility של דיווייד. Good recall here. Jing! וואו, But the shots are missed, thankfully. Better late than never, I suppose. איך רואים שהוא לחוץ? It's not fast enough from Team Liquid. You saw Scream try to punish. מתי הגמר עוד 11 או 12? First kill actually out from Payparax. Prowler's exchange here to be made. And I cannot stress the importance of them getting that kill. They lose this or likely broken. You're looking at 11-12-4 maybe. Dimisic just let Jing basically make the decision on whether he wants to go back into that pocket on Cat or not. And then re-flashed it to get a free kill, knowing that most likely there's no more satchels here for Jing. Don't forget Scream has this ult. There's 30 seconds and they're pivoting again. I wonder what they're looking for. They haven't garnered a ton of info towards mid or towards B. It's really so late. It's really just Dimisic who's holding tree. They're going to get the plant down with 5 seconds, if anything, if at all. If they're that fortunate, you saw 2 defenses from Payparax here. Where are you? 12 seconds, 2 players, you said it.
לא, אבל למה האולטי המטומטם? אבל למה האולט? למה? אתה מפסיד או מנצח ככה או ככה? Just a head scratching round here from Team Liquid. It just took too long. It speaks to inexperience still. אבל מה זה היה האולט But I do המיותר love how הזה? the rest of the team, they just committed to it. Followed the call till the end. 5 seconds to play. זה היה פשוט לחוץ מדי. זה כמו הטעויות האלה שאיגור מתלונן עליהם שאנחנו עושים ברנק, שאנחנו עושים את זה over complicated. זה בול זה. Let's see. Paul, this is concerning. Payparax have a Spectre and a Guardian. It's not a fully fleshed out buy. הבעיה, לא, הכל טוב, סבבה, עשו את ההחלטה, אבל למה טעול? טעול, גם ככה לא היה לך מספיק זמן ככה או ככה. לא היית מספיק. Shadow is still trying to work the map right now. Their approach so far, since the last 2 rounds, has felt a little אוי, לא, רק שזה לא יהיה הקאמבק שלהם. And you've got a third going off by himself across B. Soulcaster, they're flirting with fire. Where are you? And he has to cross mid where many of his teammates already died with no help from Yampi. And you see עכשיו שאני משוגע וה-13-10 לפייפראקס מוקדם להגיד, אחי. כי הם הפסידו 2 ראונדים. לא, זה לא עובד ככה, חבר'ה. He just crouched past that. Didn't really realize you could do that. You can crouch past the jump peak. Yampi with the tech. Oh my goodness. מה, אמיתי אפשר לעשות את זה? He has no clue. Oh no. Mind free hopping around like a rabbit with the knife out. יואו, אחי. Imagine he's feeling pretty foolish now. Not committing to the plant, not committing to the spike, expecting some of that aggression. You just heard a satchel go off from Jing. Grabs bait. They've got an aid to delay the haunt there. Soulcast on טוב, the swing. סולקאס. Busted this open. אני לא מאמין, אחי. This was a 5v2. Bola. וואו, איזה פלאש. בונה, למדתי משהו חדש. אם מישהו עושה לך ג'אמפ ספוט, אתה יכול ללכת בקראוץ' והוא לא יראה אותך. Team Liquid, while they get the spike down. Oh, actually, Team Liquid has a lot of money here. They definitely, potentially could invest. מגניב. Yeah, Scream's instant buying here. There's definitely going to be a challenge against Payparax, who you mentioned the economy was a little rough for them in that prior round. Shot. Hostile down. This is the early round, remember, where it was clearly Team ליקוייד צריכים פה טיימאוט מנטלי לדעתי. ליקוייד חייבים פה טיימאוט מנטלי. חייבים. אסור להם לתת עוד ראונדים לפייפראקס. Looks like they might want to dive. There might be a haunt here from Bankai and Jing going really fast into main. Or at least just to fight for control of the orb, maybe, because he is one away from Showstopper. Look at the pivot immediately from Team Liquid. Fast up mid. Yeah, there's no time to think about orbs. There's just going to be a fight at their doorstep before they know it. He's here. Note they have a couple of sheriffs to work with. Jing has to back up. יש של ריאקשן. Pivots are coming so often. אני לא אוהב את הפלי הזה. אני לא אוהב את הפלי הזה כשאין לך שחקן באימיין. אלא אם כן הם פורצים אבן. אם הם פורצים אבן, זה טוב. אם הם פורצים... אוי, לא. זה הולך להיות גרוע. זה למה אני לא אוהב את הפלי הזה. אתה חייב שחקן באימיין, אתה חייב. Spike hasn't been committed to yet. Yampi trying to play back Jen. אין להם סיכוי, נו. There's the ult. He's gonna go up top. He's not. Oh, he is gonna get the kill on the Soulcast. The Jin continues to hunt, continues to push, and continues to kill. אני לא מבין, אבל למה... משהו פה לחוץ מנטלית, חבר'ה, זה טעויות של שחקנים שמשחקים עכשיו נו, בזה... בוויל פרואב, נו. מה זה השטויות האלה? אני לא צוחק, זה כאילו אני רואה קבוצה טיר 3. ה-decision making, מה זה? מה זה הלחץ הזה? איפה הטיימאוט? האמיל הזה מטומטם, באמת. אולי הוא חכם והוא יודע לתת סטרטים, אבל הוא לא מאמן מנטלי. הוא לא יודע להבין שהקבוצה שלו במנטליות ממש גרועה כרגע והוא חייב להציל אותם. הם צריכים שיחה, אי אפשר להמשיך לשחק ככה. אתה חייב אחד במיין, אתה חייב, אחרת אין לך מה לעשות הפלי הזה.
guy who's here. You've got a starter help, provide team member a little bit of help. Star. Benkai swinging into it, but the Prowler has to push back. They're off the flash, off the טוב, הפלאש של ניברה. בוא'נה, ניברה, אחי, היחיד פה שמתפקד, אני לא צוחק. וואי, וואי, כמה דמג'. שתדעי מה סיכולתי. אני דווקא חושב שהוא צריך לשים פה אולטי לאבן של איי, להפיק בסיטי. טוב. הם עושים סייב. מטורף. תאמין לי, צריך להביא את קוקי קוד של ליקוייד. אני אומר לכם, יש... כשאתה לוקח טיימאוט, אתה רוצה לעבוד על שתי דברים. אם יש בעיה אסטרטגית, סלש דבר ספציפי שהיריב עושה שגורם להם לנצח, אז אתה מדבר על זה. אבל יש גם את הפן המנטלי, זה מאוד חשוב. אתה חייב לדבר על המנטליות של שחקנים. עכשיו ליקוייד פשוט חייב לציין שהם שיחקו מדהים בראונד הזה וניברה רץ שמה, אבל אני חושב שזה עדיין היה טעות שהם לא לקחו טיימאוט, למרות שזה הצליח. Two contenders in Team Liquid and Payparax right now battling it out for that final spot. Healthy buy for Team Liquid. Yeah. Meanwhile, the operator that we saw in the end of the previous round in the hands of Forsaken. And he is challenging mid. It looks like they're just going to fully mind freak off of this site. פשוט נכנסו בשיפט עם הוול, זה מטורף. וואו, איזה פלאש, איזה פלאש. היי, היי, ניברה, אלו, היי! Hold them back. Benkai from up top sees everything, sees everyone. But cannot get the space he's looking for. Meanwhile, הוא ראה אותו, לא? creeping forward. Soulcast. Spidey sense is tingling. A really good idea that there's somebody behind him. You see the pings out on the minimap, but the timing not on his side. טיימינגים פה מטורפים. אבל סולקאס אמור להיות aware לזה. שיביאו כמה ריסוסים הולך פה סקרים. יואו! Scream and Dima sick outnumbered. The spam through is Forsaken, finds another. Dima Can't sick. Dima hold them back himself? No! The new addition to Liquid finds nothing. And Payparax bring it up to 8 at this point. Holding Liquid to 3. Super crucial now for them to shrink this even more before Liquid gets the chance to get onto match point. What a massive kill out from Forsaken. The second one was funner to look at, yeah, but you really, I mean, if not for that first kill on the Soulcast, they don't get that space. He doesn't get the second kill. They don't get the sight back. Oh, yeah, I see him now. Is that the coach? I mean, he just called the timeout. Wow. That's crazy. Freakout going on. צ'אט, כל מי שחושב שליקוייד ינצחו תרשמו ליקוייד, כל מי שחושב שפיירקס ינצחו תרשמו פיירקס, בואו נראה מה אתם חושבים. כמה לייקים אנחנו? בוא נבדוק. Is your privacy protected? Websites can track אנחנו 330 לייקים. אני חושב שאמור להיות לנו לפחות 400. לפחות עכשיו. ראית צ'יקן דינר הוא זה. הוא פנבוי אמיתי. דסטיני ספורטס, כן. Since then, it's been 4 of 5 in favor of Payparax. Yep. A ridiculous stat for Nevera. And he's got to keep it up. The guy's playing KO. KO, and he's 7-1 in first duels. KOs don't even duel that much normally. He's got to keep it up, though. What a team effort from Liquid. לא היה טראפ מאחורי אגטינג. Jing has slowed down a little bit since we started. זה ראונד אחרון שיש לליקוייד כסף כנראה. That's interesting. That could turn. מה זאת אומרת ראונד אחרון? ראונד אחרון לפני מה? כאילו עד עכשיו הם יכלו להפסיד ועדיין לקנות. עכשיו אם הם מפסידים הם לא יוכלו לקנות. קטע כזה. The follow-up from Team Liquid is going to be continue to push into Jing right now. Way
waiting for this one way to fade, and it does. At the same time that they apply a deep smoke into mid, they prowl into main. And yeah, it's counter. Looking for Forsaken, he's going aggressive. Jing 2 with the recall at טוב, the same סקרים. time. And Scream's getting his ult up. Mind Freak has it all to do right now. You're dead. There are a couple members here. You hear the ult that's been used, the paranoia to provide some cover. הוא ראה אותו באנדר, לא? הוא דמיין, הוא מבין שהוא באנדר. חייב להבין שהוא באנדר. טוב. וואו, זה פלש. טוב, ימפי. טוב! יאללה, צ'אט, עוד אחד. בואו נשב, כולם לשבת זקוף. קדימה, תתכוננו, חברים. סקרים נגד EA. בעוד 3 ימים. כל מה שצריך זה עוד ראונד אחד. ראונד אחד אחרון. But it doesn't work out. Scream versus Jing. And they're 1 round away from doing it. 1 round away from continuing their streak of never missing groups or playoffs. Oh, and ball, it's a heavy stack B. Perhaps a mid split. Yeah, you see Cat has been smoked off. Deep mid has been smoked off. That's exactly what they're going to go for. But Forsaken here. Wow. TP backside too. Liquid was Liquid overwhelm everything. Payparax have no defenses. They try to stream onto the site and they overflow. זהו, נגמר. נראה לי שנגמר. אלא אם כן יש פה קלאץ' הזוי. זהו, זה נגמר. זהו, נגמר. אם ג'ינג מביא את זה לייב 24 שעות, אני מתחייב לכם. נעשו אותי. Let's go. Liquid with the prime gaming flawless to survive. ג'י, חברים. ליקוייד, עולים. והולכים לנצח את אופטיק. חבר'ה, עד היום ראיתם אותי מעודדת אופטיק, אבל חברים, היום אנחנו, בפעם הראשונה, ever, לא הולכים לעודד את אופטיק, אנחנו הולכים לעודד את ליקוייד, כי ליקוייד זה עדיין מעל אופטיק, ליקוייד זה ה-second favorite, אבל, גם אם אופטיק ינצחו, אני אשמח. עצוב for second out? לא עצוב. חברים, תראו, זה המשחק שלנו, חברים. אופטיק נגד ליקוייד, בדיוק פה בפלייאוף. לא הבנתי איפה הטיפי של צ'יימבר, אני חושב שלא היה לו. זכור את המילה שלי יהיה ישפיל את סקרים, למרות שקודם כל לא, זכור את המילה שלי שלא, ודבר שני, יהיה משחק תפקיד אחר מסקרים, אז הם לא באמת כאילו... למרות שאני בטוח שיהיה להם כמה קלאשים וסקרים ידפוקו לו כמה וואנטאפים, אל תזלזלו בסקרים, חבר'ה. יאללה, מחר יהיה עם סייב של... אחי, זה לא מחר, זה ב10/9, אני מזכיר. אנלאקי. וואלה, אבל כל הכבוד לפייפראקס, באמת אחלה קבוצה. הם פשוט אנלאקי. מה יש לו זה? הוא לא הבין שהם הפסידו. נראה לי הוא לא קלט. לא גיל, זה אתה לא קלטת, יש לו חולצה של טים ליקוייד. הוא היחיד שאוהד שם מכולם את טים ליקוייד. אמיתי? אז למה הוא יושב איתם? זה היה גיל. אמיתי? אז למה הוא יושב שם אבל? שמרת אותו גיל. אחי, what the fuck, חשבתי הוא לא הבין מה קרה, נשבע. מה נעשה שאני לא מסתכל על חולצות של אנשים, נו? Against the powerhouse that's Payparax. Remember, they were the bells of the ball in Copenhagen, right? They were the darlings that everyone fell in love with. צופים באנדרטיפס, אחי, אני לא יודע על איזה אנדרטיפס אתה מדבר, אבל זה מחר, זה לא היום. היום יש לאוד נגד זטה, זה בטוח אנחנו לא נצפה. FPX נגד קרו, אולי נצפה. אנדרטיפס פנאטיק, אולי נצפה. ואז
ואז הפלייאוף מתחיל. קומפ? לא יהיה קומפ עכשיו. טוב חברים, זה הזמן להגיד שלום. חבר'ה, תסגרו לי פה עוד איזה 10 סאבים ל-9,100. חסר לנו בדיוק עוד פחות מ-10 סאבים. אז אני מאוד אשמח אם תשימו סאב עכשיו. תודה רבה לכל מי שצפה, תודה לכל מי שעשה לייק, כל מי שנתן טיפים. אוהב אתכם מאוד. בואו נראה. But man, it was evident, and I was worried about that because of the game against EDG, because their playstyles for Payparax are so similar. But yeah. In-zone MVP on your screens right now. Scan the QR code. Get your votes in on who it was. You got Demasic, Scream, Yumby. אתה יודע מה הסיפור של זה? וואלה, אני אגיד לכם את האמת, אין לי מושג מי זה, אבל הוא עושה לייב יוגיו, ואני אוהב את יוגיו, אז לכו אליו, תגידו לו דרלינג פולש, שימו לו לייקים, סאבים, אם אתם אוהבים יוגיו, כן? אם לא, אתם לא חייבים. פשוט כנסו אליו, תעשו לו דרלינג פולש, תנו לו סאב ולייק. דווקא נראה מעניין, אני אצפה בו כמה דקות, אני אראה אם אני מתחבר לתוכן שלו. תשימו לו לייק, או על 8 לייקים, תעיפו אותו לפחות ל100 לייקים, חבר'ה. תשימו לו סאב. אוהב אתכם. ויאללה, שיהיה לכם אחלה של ערב. אריבדרצ'י. גם מניאק. We're sending you to a break.